mbokk yi ñu ngi leen a nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyoo yi faxe ko AG radio ak seeni mbokka Saliou Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu suwaat di waxtaan ak yéen di Sunday weekly programme mooy waxtaani bés bi bési tey jii daldi tolloog bésub dimanche juróomi fan ci weerub octobre atum 2025 comme nin ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Sunday October 5th 2025 gan gi tey du kenn kudut Mr. Malik Camara mi ngeen xam moom mooy ki jiite parti bi ñuy ooyee Alliance for Democracy and Development ñu xamee ko ci ADD waxtaani tey bi ñu ngi gestu ana lan mooy li uutaale ADD ak yeneen movements yeneen political parties ak sax yeneen alliances yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi parti yi nag ñu ngi sakkan jamono yi ñu jox gannaaw rek saa yu ne ñu ngi dégg parti yu ees yi ñëw ba tax na ñun ñi bëgg nañoo xam ñi ñooy ñan ban programme bu ees moom leen amal Gambia ndigte ndaw yi ak nit ñi dañ bëgg a gis soppeeku ci suñuy politique ci suñuy gis-gis suñuy yóbboo réew mi ba tax na machine yi nga xam ne ñoo fi yàggaa nekka borom machine yooyu sax ñu ngi bëgg a wécci seeni machine yi daldi ko esalaat pour mun a meet the challenges and the demand and the visions of the people ba ndoog mbépp koo xam ne kii tabax nga parti daldi indi lu ees loo xam ne xel mun na koo nangu te xol daldi ko attan day tax nit ñi bàyyi la xel day tax nit ñi jël seeni bët teg ko ci yow loolu mooy li Gambia soxla nag ci jamono yi waxtaan ji moom la ñuy waxtaan ak sun gan ge ba ndoog du ma def lu dul ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli sun gan ge waaye nag ma daldi njëkk a nuyu gan ge rek Mr. Malik Camara maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm jox la sa wàccuwaay ba mat sek di la yaatalaat di la dalalaat fii ci AG radio mais la rek nga daldi nuyuwante suñu déglukat yi avant ñuy tàmbali laajte yi. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu and good evening to Christian brothers and sisters of the Republic of the Gambia. Mr. Njai ak waa askani Gambia radio man la seen mbokku seen am di jàmm seen party leader and secretary general of Alliance for Democracy and Development. Mr. Njai man la sant di la gërëm ci sa taxawaay bi nga amal ci about the Gambia ak sa efforts di def lépp li la war pour gis ne Gambia are informed and aware of Alliance for Democracy and Development. And again, di la sant di la gërëm again ci sa taxawaay bi di inform Gambians about lépp li xew ci réewi Gambie ñu ngi la sant di la gërëm about that. Waat man la seen bokku seen am di jàmm Malik Camara of ADD kon donc Mr. Njai ma ngi laa déglu di la gërëm di la sant. jërëjëf Mr. Malik Camara ñu ngi rafetlu bu baax wax yu rafet yooyu nga daldi wax ci man daldi ko wax ci askani Gambia ñu ngi laa gërëm bu baax fi mu nekk ñu daldi dugga rek ci laajte yi Mr. Camara njëlbeeni laajte bi mooy lan mooy li nga xam ne mooy li la uutaale yow sa boppa ak ñi nga xam ne ñoo jiite political parties yeeg movements yeeg alliances yi nekk ci réew mi. First of
Mr. Njai, of all, comme niñ ko baako di ko xamee rek mooy ADD political party la bi nga xam ne ni register nañ ko already. We are no longer a political movement, while we are a political party registered. The difference between suñ ADD and the ADD for the Gambia is about ñun dañ am term limit ci suñ parti ADD dañ ko giitee tout term nga génna ñu seet keneen ci ñun biir ku mun a jiite ADD as a flag bearer. mooy every 2 term, every 10 years ADD dafa war a gestu ku ko war a jiite waat as a flag bearer to represent us at the election level, war a nekk suñ candidate pour ñu war ko sànnil karta jiite wala to become the next president of the Gambia. Suñuy waxee affaire yi suñ difference between ADD and other political parties, foofu lañ ko mën a dooree ne ñun term limit lañ am si suñ parti bi. mooy dangaa jiite tout term nga génna ñu seet keneen ñu falu kookit. ñaareel bi mooy ñun ADD suñ manifesto bi, because dañ def ay gestu ay laajte yeneen political parties yi naka lañ nekkee di operate, waaye depuis biñ commencé di dugg si politique Gambie ba tey mosuñoo gis a political party yi nga xam ne nii noonu lañ dee operate. mooy lan? Number 2, loolooy ñun dañ war a am lu ñuy wax expatriate body wala what we call shadow cabinet, and that shadow cabinet ñoo war a talk and subject the manifesto of ADD into a project proposal. ñu def ko cost, ñu def ko justification. mooy for example shadow cabinet bi ñoo war a talk gestu si project yi nga xam ne ni yooyu la ADD am yu ñoo wax manifesto. naka la ñu war a liggéeyee Gambie, ideas yi nga xam ne ni xalaat yi nga xam ne ni yooyu la ADD am about naka la ñoo mën a yóbbee Gambie ci kanam. xalaat yooyu la ñuy teral ci table. xalaat bu ne for example agriculture, education ak yooyu ñu am experts ñi nga xam ne ni ñoo ñooy establish manifesto yooyu, concept of manifesto yooyu into project proposals and agendas of national development into project proposals with cost and justification. di wone ne comme suñu waree establish agriculture projects, each project ñaata la ñu war a jël ak ñaata employment la war a create, ñaata revenue la war a create. façon politique boobu musta am fi Gambie. so just those 2 points ak wi xalaat nañ tamit ne ADD dafa war a am all the tribes. head boo gis ci Gambie fii suñ executive bi dinañ ci war a am representative. head bu fi nekk dafa war a am representative in the national executive of ADD. boobu tamit gestu nañ seet nañ ñu gis ne loolu dafa am importance torop pour ñu war a approach politics to become an all inclusive. nga gis ne we are not attached to any tribe, we are not attached to any region, we are not attached to any religion either, and we are not tribalistic in our approach. waxuñ ne there are political parties yi nga xam ne ni they are tribalistic in their approach, waaye ñun what we realize is something factual. Why jox nañu idea ne nañ establish a party and have all the ethnic groups to be represented in the executive of that party. Tamit Mr. Njai li ma nekk di wax ni nekku ne xalaati Malik Camara kese la, waaye dañ laajte Gambians in diaspora, Gambians here in the Gambia, experts, political experts, administrators, seen educationalists ñi nga xam ne ni seen xalaat dafa xarañ si naka la ñu mën a yóbbi réew ci kanam, especially a country that has so much political taints and loopholes. How do we fix those problems to bring peace and togetherness for everybody in this country? So just to name a few, we have some few areas in Gahamneni. We are completely different from all the political parties and political movements in this country. That is what make ADD a very different political party across the board. Thank you very much, Mr. Njai, for that wonderful question.
jërëjëf Mr Camara si ni nga ko yaatalee nekk na yaatal yu am solo fi mu nekk ñu dal di ñëw si wàllub corruption Gambia soxla neen lu ñoo ooyee anti corruption system te gis nga corruption ni muy lekkee alali nguur gi ni muy lekkee respecté nguur gi ni muy tasee yaakaari nit ñi jëmale ko si nguur gi ak ki ko jiite bondo corruption bu doon jàngoro moo gën a garaaw cancer xam naa ne partis yi yëpp am neen anti corruption agenda ni ñoo xeexee corruption ADD seen anti corruption agenda bi te óor na ma ne am ngeen ko ni ngeen plané pour xeexee corruption boo leen ñëwee into government waaye dama bugg a xam yéen ni ngeen xalaatee ni ngeen bugg a xeexee corruption naka la uutee ak yeneen parti yi nga xam ne ñoom noonu lañ bugg a xeexee corruption. This Mr. Njie laajte bi de am na solo trop li tax mu am solo dafa bari waaye one of the most important reasoning why this question am solo mooy gis nga corruption su nekkee ci réew si nguur dara du dem ci kanam mbooloo ñooy sonna rek complain di bari dara du xew empty promise rek nga di gis di toppalante rek waaye ñun Alliance for Democracy and Development acronym ADD ndik dañ def a total introspective study check about the entire governance system from the First Republic, the Second and the Third Republic. ñu gis ne there are shortcomings that both governments, almost all these governments, they fail to address those areas. Mr. Njie, ñun ADD ndig waxoon naa ne we have made a good time consultation di laajte nit ñi seen xalaat si affaire corruption tamit laajte nañ ko waaye ñun we want to establish what you call revenue banking system. Corruption soo ko buggee génne ci réew ak in all the society or in all the sectors of the government, behavioral change is very important. ñu weeti suñ jikko weeti suñ xalaat about alali nguur gi naka lañ ko waree saame naka lañ ko waree yoree naka lañ ko yoree ak naka lañ ko saame yi dañ important trop in a healthy government, in a promising government, in a progressive nation. Management of public fund is very important in all facets. And ADD ñun dañ gis ne is necessary pour ñu war a am lu ñoo waxee revenue banking system. Instead, we still keep on maintaining the all manual transaction of revenue. Is another gateway, big time gateway about corruption, possible extension and continuation of corruption. Why don't we go for revenue banking system whereby ADD government will establish a bank of its own at every region of this country, and even probably transform GRA into a revenue banking institution, so that people will not be paying revenue over the counter and will receive what you call manual transaction receipts. This is old-fashioned approach to revenue management. So ADD would want to have what you call revenue banking system, whereas electronic transaction of revenue will be the order of the day. Li tamit dafa wàññi trop about how public fund is being utilized and managed by the government in office. And again, what you call behavioral change, from the president right down to the ministers, the PAM secretaries, the directors and all that, dañ war a wécci suñ xalaat suñ jikko naka la ñuy approacher what you call revenue management, the revenue, the tax, lempo yu nguur naka lañ ko war a manager. waaye boo ko yóbbee si GRA nga war a fay your tax sa lempo ñu war a write on a manual receipt ñu jox la. Okay, fine. With the expectation you are going home with at least $200,000, $300,000. That is, you are playing with the revenue of the country and nobody cares. So that carefree attitude of how you manage the revenue of the country, ADD government to be, inshallah,
we are with all the optimism and all the conviction there is a need for a revenue banking so that we reduce the rate of corruption. Waxuñ ne dinañ mëna eliminate corruption 100% because corruption ci boppam is already a culture in the administration of the governments of the Gambia, both the past and the present. And so if we are foreseeing ne dinañ wara wéci nguur election buy ñëw, of course dinañ wara everybody nga xamné ni you have a political party, you see yourself as an incoming government, and pour di gis sa bopp ne yow you are a government in waiting. Then once you are a government in waiting, da nga wara am ay xalaat, da nga wara am ay plan, ay fexe naka ngay mëna yóbbee ci réew ci kanam, especially how you change the behavior of the people towards managing public fund. So we have what you call revenue banking, mass sensitization, trying to change what you call the behavior of the people towards management of public funds. Mr. Njai. Jërëjëf Mr. Camara, fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen bi. Mr. Camara, gis nga ndaw yi fi mu nekk nii ñu bari ñu ngi tumba si géej gu mag gi, am na ñu egga ñu po doole si ndaw yi. Boo demoon tey si Atlantic Ocean wala Mediterranean Sea bi seen yax yaa ngi fa, géej gu mag gi mooy seen baamel, ñi jën ñi reelee leen, ñi jën ñi añee leen, ñi ñu ndéwee leen, ñu bari ñàkk nañ si seeni bakkan. Li ko waral mooy ndaw yi amul liggéey si dëkk bi, ñu bari defee ne toog fi amul benn yaakaar, amul benn future hope si dëkk bi nii. Dëkk si kër goo xam ne yaay yow la yaakaar, baay yow la yaakaar, nga amee ay sisters ay brothers, wara eewu suba boor bu set di gis ne pour yaay am njëgi añ pour togga jox leen sax daf ko dee te ngay gis loolu boor bu set. Loolu góor mënu koo dékku. ñu bari ñu ngi utali géej gu mag gi di tumba di baakwee gënalu leen, ndax olof wax na ne la yëngu rek la ko yëngalati ko uppa doole. li tax ñuy bàyyi seeni family si bàyyi Gambia gu neex gi seen mbokk yi ak nim neexee, the security of the family ak family nim neexee nga sacrifice ba ko fi di tumba si Mediterranean Sea bi pour tali tugal la leen def loolu du lu yomba. ñaaka liggéey, gis nga dëkk bi ni mel, ndaw yi ñu ngi desperate, ñu bari ñuy toppa drogue. Parti yi yëpp ñu ngi wax ne am neen programme pour ndaw yi mooy youth si. ADD ban programme ngeen amal ndaw yi lu uteeya yeneen political parties si ak movement si? Thank you very much again, Mr. Njai. Ñaari laajte nga laajte wala ñaari point nga joxeñ fii. Benn mooy illegal migration, ndaw yi di dem si Atlantic Ocean bi bugga dem Europe pour ñu am a better life, seen waajur yi tamit am dund bu baax. The next point was about the use of drug. These are very important. Why ADD, we have two agendas in nga xamne ni yaakaaruma ne nit su demee be am yaakaar ci boppam, am confidence ci boppam, dina xalaat pour di dem backway wara duga gaal through this Mediterranean, dem Italy, jamale ko all other corners of Europe where they can find a better life. Yaakaaruma ne ndaw su demee be am façon qualifications yooyu dina wara addict into drug and for life become a drug user. I'm not sure. Waaye yëpp il faut ñu joxoñ si nguur naka la ñu yóbbee suñu réew, naka lañ bugg a développer suñu réew. Am na yeneen li nga xam ne ni sooy gis yooyu du xew, xel war na la jox ne yeneen ngay gis ñuy xew is about the result of poor governance and poor leadership. Poor governance and poor leadership is as a result of lu tax youth si di disparate, amuñ liggéey, njàng bi baaxut, mooy waral ñuy fay gaal di jënda di jaay seen nag, seen yaay di jaar seen di jaay ay seen or, seen papa yi yeneen saay seen yaay sa di jaay seen laan di leen di jox contribution pour ñu war a fay gaal dem Europe. Amul nekkul ne youth si yëpp ñu dee apply through the back way,
dañ dee yooleeku di dem déedéet kenn yooleekut fii parents yi ñoo leen dee finance pour ñu dem back way mun a dem Europe for the betterment of the people behind. ok ñun ADD ñaari point lañ si am mooy polytechnic and academic university colleges. We need these institutions, soxla nañ institutions across the whole country, region by region, GTTI and MDI types. Ñu am leen every region of this country, polytechnic and academic university colleges, so that we empower our youth through education, professional education. Gis nga nit su demee ba jàngam dafa am fi mooy toolu su toolu toon foofu lu mu doon xalaat njàngam su demee ba toolu si beneen level bu ko doon xalaat man suma maasi xanaa su demee ba ma dem ba dof xamaatuma lu maa def dinaa mën a lijjanti xaalis dem back way waaye loolu may God forbid I'm not going to think like that even though I don't become a party leader and secretary general façon xalaat yooyu duma ko xalaat ndik suma jàng dafa weesu loolu su dee opportunity la pour am xaalis make a better life ku jàng ba university kooku foog naa ne dina mën a yóbbu boppam at any level of financial success xanaa if he or she don't want to be employed or create an employment loolu leen that situation dina mën a xew waaye nit su demee ba am certain opportunities. Human capital development dafa important trop te ADD ñun suñ góor dinañ war a establish polytechnic and academic university colleges in every region of the country and made that university or that polytechnic academic knowledge or training accessible, easy access to every youth of this country, women and boys or youths in general, of boys and girls at the age of 18 to even 30, 40, 50 years. We need to give them this opportunity to new them see institutions in Hamneni, high institutions where they read professors in Hamneni, they will be able to employ themselves. Either they are employed by the government, wala government we cannot create opportunities, for example, for them to be employed, but with that requisite knowledge, with that certified knowledge, with that professional training, yow munga employ sa bopa, wala nga am employment in a private sector or even under a government. So buboba yow do halatat punga wara go through a back way to the Mediterranean, to reach the Spain, the Italy, go through the Germany and all over. So, and at the same time, for youth empowerment, ADD is thinking like having women and youth empowerment banking scheme. Mr. Njai, these are not ideas in Gahamneni, they are just born or generated by Malik Camara talking to you. They did. Ñun dañ travel all over this country. Duga nañ ci Marseille, duga nañ ci football fields yi, duga nañ ci office yi, duga nañ ci military barracks yi, duga nañ the police stations. We've talked with the servicemen. Waxtaan nañ ak jigéen yi daan jaay di jënd ci marché bi. Waxtaan nañ ak youth si. Waxtaan nañ ak civil service bi. Waxtaan nañ ak Gambian si nekk diaspora. Waxtaan nañ ak mechanics, drivers, donkey drivers, vehicle drivers, all kind of Gambian of every sector. Ñun waxtaan nañ ak ñooñu possibly to find out di lañ laajte ñun lii lañ nekk di xalaat ci affaire yi Gambia naka lañ ko mën a yóbbee ci kanam yéen war seen luy seen xalaat ci loolu. Mr. Njie dafa important trop pour Gambia gestu ne pour nga develop human capital, human resource capital is very key in every economic promotion of any country. So education is very key. Revenue, or rather what you call youth and women empowerment banking scheme. For example, just Nancy institutions in Hamneni, they are here in this country. They are we are not opposing, we are not challenging, but we will be competing. Governments create institutions for people to make a better life. Tebuboba, we want to empower our youth and women, and we cannot do that until we create institutions to capacitize themselves financially. So to do that, in fact, you create institutions with your women and youth empowerment banking scheme, cooperative banking scheme, if you like it. Why this may not be directly government interventions, but it can be private sector intervention, so that
at the end of the day, the youth and the women will have what you call easy access to fund by loans to create business for themselves. Then all these interventions, polytechnic and academic university colleges capacitize the women and the youth for professional and specialized knowledge, and again create institutions wherein they will have access to money to promote their business intentions. So yep, dafa muna play a key role pour ñu discourage illegal migration to back way. I think yes, these are some of the few things that ADD has in and they are very important for the Gambian people to note. Thank you. Jërëjëf Mr. Camara si yaatal yu am solo yooyu. Ndeysaan borom xam-xam yu bari tàmmal neen di wax ne corruption dafa nekk lu garaaw loo xam ne buñ ko génnee wut si réew mi dinañu génnee yóbbu ñu foo xam ne duñ mën a tee dëkk si réew mi te ndaw yi buñ leen joxut liggéey ndaw yi seen boppa dineen ñu jox liggéey mooy li waral nga gis nguur gi daldi recruit over 1000 police officers waaw ndigte ndaw yi ñu ngi leen a jox liggéey gis nga demonstration yu bari fi mu nekk ñu daldi ñëw si high cost of living sa dëgga lam saf ko mu caa ko xam te nit ki boo demul gànnaar sax di nga xam ne guddi la ñuy reer am na loo xam ne jaru sang experience ko war nga xam li ñun ñi di dundee ku seet Gambia ni muy demee dundu dëgga jafe na lool jafe na bu baax a baax métti na si ñun ñi bitig boo dem loo fa jënda boo ñëwee di following week yokkaneen ko yow xam nga si dara yaa ngi Gambia ñun ñu ngi tugal fii nii waaye nag ñun saa yu ne ñu ngi wax suñ nit ñi ak suñ mbokk yi dendee tiit da ngaa yónni ñun ne ko jëndal ma dara wala nga jox ñun njëgi saaku maalo la nga ko joxoon njëgi maalo ba nga ko joxoon weer bi njox gannaaw boo demee weer bi nii yokkaat neen ko bagage yaa ngi yokku ñu ngi yokka di yokka te yekkun fee ñun ñi métti naa ñun ñu lool du ñàkk nag political parties yépp am neen seen programme ni ñuy def ba dal di lower di high cost of living li ma bëgg a xam fii mooy ADD sa parti bi nga xam ne yaa ko jiite ban programme ngeen am pour lower di high cost of living bu uutee ak yeneen parties yi. Yes, Mr. Njai, that's $1 million question. Like the bobu mo dina am soxla because ndundu is a fundamental right. Ñun ñëpp wara am dundu bu baax. Waaye gis nga high cost of living and the price control system bala price control sade agriculture for example ñun Irish potato, pompiter, soble, chicken legs, chicken wings, yep luñ fay leka du sorans and most of the fruits yep malo yuñ dee leka yep they are non-Gambian products. Fii ñun ADD dañ si gestu waat ko laajte waat ko ba def sañu def research. That's what I meant to say. di laajte waat dañ defoon research, comprehensive research. ñu gis ne pompiteer mun nañ ko fee bay waxuma la soble and all these vegetables yëpp mun nañ ko fee bay ay carottes sax Sénégal lañ ko dee jëli ay supame sax Sénégal lañ ko dee jëli ñun xam nañ loolu ñun travel nañ the length and breadth of this country marché bu fi nekk dugg nañ si pompiteer fii karaaf yi def ko dee bay fii waaye moom and other countries Holland ak other countries foofu lañ dee jógee te ñun maalo Pakistan, India, foofu lam dee jógee and we know all this. Waaye chicken legs, eggs, neni ganaar ak chicken wings, ay chicken legs yooyu yëpp ADD has a concept xalaat bi nga xam ne nii fii dañ fi war a bay pompiteer dañ fi war a bay soble dañ fi war a am poultry farming, large scale poultry farming bi nga xam ne nii each farm dina mun a def 1 million chicks. At least 3, 4, 5 farms. Dina muna create fee large scale employment. Dina muna promote revenue. Bu boba dina muna control the price of chicken wings and chicken legs and eggs, Irish potatoes and onions at all the markets of this country. Nañ ko bay. Pompiteer mun nañ ko fee bay. Soble mun nañ ko fee bay. Ay supame yi ni ay carotte yi ni am nañ the land space already. Yooyu yëpp ADD government dina ko fi sampa. Loolu biti la fanaan bu boobaa su ADD nekkee government loolu in foog mu xew fii
dara du ko mën stop because Sénégal a ngi bay computer ñu ngi bay ay rice potatoes kicking buy dugga Sénégal kicking wings ay kicking legs ay neni ganaar du fa dee dugga yëpp foofu la kon Gambia can equally do the same thing. The typical example bi ma doon wax nii rek Karafi def fi am ay farms poultry Irish potato farms onion farms ñu ngi ko plan fii suñ kanam ñu ngi ko gis di ko harvest fii di ko dugal container si gaal ya di ko yóbbu bitimi réew ñun we still have a problem. Is it leadership or is it because we don't know what we want? But I think it's about leadership. Kon ADD government is going to introduce Irish potato farming, is going to introduce onion farming, is going to introduce poultry farming, large-scale poultry farming, animal husbandry farming, large-scale tree planting, nothing less than 1,500,000 to 2 million tree planting, fruit trees, deep sea fishing, rice cultivation, large-scale. This is our thinking day and night. That's why ADD government will have to have an expatriate team or a shadow cabinet. Put each and every intervention area into a project proposal with a cost and a justification. Pour ñu determine ñaata employment lañ wara create pour suñ fi amé poultry farms and onion farms and Irish potato farms and animal husbandry farms and all those farms. Ñaata employment la ñaata revenue la den bu boba ñun ñoy plant suñ plantal we plant these things on our own. We have is our product. Then we can determine the price. But even before we produce these products, we can determine the price because the port is our port. Fofu la bagasi de dale, fofu lañ de dale, suñ joggé ci bitim réew yi fofu lañ leen de wàcce. Free tax, then you are able to control the prices. Why I wonder whether the government is aware of how much Gambian people are suffering, but I am sure they know what is going on. And my investigation have given me commodity prices of foodstuff, they are tax-free at the port. And yet they are very expensive at the markets. Then what is President Barrow government doing? If you are giving tax-free to all those importers of rice, Irish potato, onion, chicken legs, and all those food commodities, oil, now why is it very expensive at the market? Do we have a serious government which are thinking like ADD is thinking? I am not sure they are serious in their administration of the country because Gambian people are hungry. They can produce. They fail to produce. And why are they not producing? Lutan guy nekundi halal to produce. Senegal is producing Irish potato. I said it 1,000 times. Karafi is producing Irish potato here in the Gambia. It's not sufficient for us. Why can't we produce in large scale? We have the human resource. We have the land space to cultivate, to farm, to cultivate. Don't talk about rice, Jahali Pachari and Sapo. I have been to all these sites. These are more than 1,000 hectares of rice cultivation only that can feed this entire country. We will not need any rice from India, neither Pakistan. But we have a government that is sleeping. Yes. If they are careful or very much concerned about to feed these people of their country, I'm not convinced about whether they are a serious government. ADD government will produce rice here in this country, and we will produce Irish potato, and we will produce chicken legs and chicken eggs, and cultivating Irish potato farms, onion farms, and have animal husbandry farms, and go into deep sea fishing. So they may tangy jen. It's very expensive. I'm sorry, but the Senegalese occupy, the Chinese occupy our Atlantic Ocean. If the Senegalese go for Magal, jen def their monkey fee. That's the reality. And the contract that is signed between the Chinese and the Gambia government is at the mercy of the Gambian people. We are under an eye-open exploitation directly. President Barrow's government it's a misrepresentation, Mr. Njai. This is not a possibility for a serious government to sit by and watch your people suffering. Livelihood is hard. That's why our youth are moving into li gën a daw yaram Mr. Camara mooy gis neen ñun ñëpp leak audit findings si nga xam ne mooy li lembe réew mi si jamono yi nga xam ne am na ñoo xam ne xayma nen ne li nguur gi luubal atum 2021 2022 ak 2023 dem na ba almost 110 billion Gambian dollars
te bor boobu la Gambia amee mu mel ni suñ luubalu toon aleel jooju si ñetti at yooya mun nay fay bor yi Gambia ameel bitim réew yépp lii dafa wane rek façon ngi nguur gi amee gis nga fi mu nekk corruption gi nekk si nguur gi ndaw yi saa yu nekk ñëw tali mbedda yi di demonstrate about corruption suñ fi buggee lim corruption cases yi nga xam ne nguur gi depuis ba Adama Barrow ñëwee seen loxo daf si ne duñ fi jógee tey ndaw yi amul liggéey ba pare ñun su fekkee ne ñun den am independence lan moo tax mënu na dundal suñ boppa ki lay jox nga lekk daf laa contrôle suñ jëlee suñ gémmiñ gi def ko si wàññi tubaab yi nekk bitim réew lu ñu tubaab yi def ñu dal di ko def lu ñu waxloo ñu dal di ko wax liñ bugga rek moom la ñuy def bon naka la ñoo waxee ne ñu ne am independence moom leneen loo xam ne li lu daw yaram la mooy bu ñëwee si wàllu wérgu yaram te foofu laay ñëw pour laaj si la Mr Camara dafa daw yaram Gambia dangaa gis nit koo xam ne faa toog ne fa feebar nga dem lopitaan ñu ngi laa jox di wrong diagnosis nga feebar dem lopitaan yaay jënda glofi noosi di sol yaay jënda drips buñ laa opéré yaay jënda wëñ bi yaay jënda poursa yi li ma laa wax nii man dama ko gis dafa am ku fa tëdda ba pare moxtaanam moom wax ma ne lii mooy li fi ne ñun ñi fi mu nekk da ngaa feebar loo xam ne lii war nañ ko mun a faj ci réew mi Dakar ngaa dem ñi nga xam ne am neen aleel bitim réew la ñuy dem Amérique Angleterre France faju ji ñaata nit ñoo mun loolu bari woon su fekkee ne ñun am neen ay docteur si dëkk bi xam-xam gi docteur yi am xam-xam googu la docteur yi nekk Sénégal am bon lana tax nit di war a feebaree Gambia di war a fajoo ji Sénégal te ñu di feebaree Sénégal ñu fajoo si Gambia something is fundamentally wrong fi mu nekk ma bugga laa laaj bu ñëwee si health care du ñaaka political parties yu bari am neen e programme ADD ban programme la gaay am jëmale ko si health care wàllu wérgu yaram gi bu uutee ak political parties si ne si réew mi Mr. Njai, thank you very much. You see, before I come to that point, the problem that the patients, ñi nga xam ne ni ñooñu lañ teral si hôpital bi problème yi ñu nekk di suffer fi mu nekk nii it's not only medication, it's about ay lal sa fu ñëw tëdda man Malik man maa dox ak suma tànka dem RVH emergency units dem Serekunda hospital dem Bakaw hospital. I try to make sure travel around this country entirely where possibly I can reach, and each hospital where I enter I found a complaint lal mi nga xam ne nii sax lal foofu lañ war a teral presidency is even a problem. They are sleeping on the floor. I am telling you this. It's less than 3 weeks when I was doing this inspection at the hospitals independently. There must am interest. This country, there must am interest. You have mentioned about wrong prescriptions, wrong diagnosis will result to wrong prescriptions. Why wrong prescriptions? Why wrong diagnosis? It's because the wrong people are prescribing for the wrong people are diagnosing. You know why is that happening? Because there are political appointments even at the medical level. They are calling people as nurses because they wear a white dress. Most of them have not even have any medical training. They are just political appointees. Believe me, all this is happening in our medical sector at the hospitals. That is why you have to have wrong prescriptions, because the one diagnosing you does not have any medical training, no medical training, just 6 months induction face-to-face job training, and they give you a uniform. Some people who don't know you, they just see you wearing a white dress and they call you a nurse. That is what is here in the Gambia. When you do an introspection about the human resource employed as medical support staffs at those hospitals, and every one of them bring their qualification, so many of them will go home. They have no medical background. This is also happening in the hospitals of this country. I am fully aware of it. I have passed the time and the moment media anything that is speculative and it cannot be proven, it cannot be founded. Mandama passe lolu. Man solo masuma dala produga si politique Gambie, di lebon, di lupin. Elect bir ni di wande Malik li nga don wasi askani Gambia. Du ben diga.
is true as I am talking to you. And 90% of the patients, ñi nga xamne ni ñoo dé dem ci hospital si for attendance, 90% when they give you half of what you need for your treatment, you are expected naturally to go to the nearest pharmacy and buy the rest half. This is the culture of our hospitals. It's not going to be easy. If I sit down here, the promise will become history in the transactions of our hospital doctor-patient relationship. If I give this promise to the Gambian people, it will be very difficult. Some people must go to jail, Mr. Njai. You see, all these things are happening because governments are not setting examples. This is what was expected from the president. What was expected of him. Lolo la ñu betray. Lolo ta youths are uprising. Lolo ta we people like us cannot be stopped. Lolo ta people like us, even if they give us billions and the position of their vice president, I don't need it. Until that wrong and the big wrong is corrected to become right, I'm not giving any chance to any of them. Until and unless some people who deserve to go to jail goes to jail, we will never have it right. If there is a need for us to hang anybody and take you to firing squad and kill you face to face and televise you, the Gambia to see an example is set, we will never get to where we want to go. Until we kill, until we seize their compounds and their properties and sell them and return it in the covers of the state for recovery purpose, they will never change their attitude. I am telling you, what about the corona money? What about the corona money? And all those monies that have been lavishly spent here, we are gathering the records. I am speaking to you in the capacity of a party leader and a secretary general. That is my standing. I have political immunity like any of them have political immunity. Te man duma jay suma ngor. Man lolu bala ma ko def na dé té man ma génn ci aduna ci ngeen continuer ak sen politique. Man duma façon politicien yoyu di taxaw ci plateforme di wax li la né di wax sa déga benen ñi gom la nga olbaté ku dem jay sa ngor ci kenen. Man Malik bala ma def lolu na dé tay man ma génn ci sen political wax yi man ma génn ci be setsi. Man bokuma ci yoyu. Why ADD government have to set a precedent here across the board, be it agriculture, be it health, be it any institution of exploitation. It's a very merciless exploitation where most of these officers who work at the hospitals, I don't come to your answer yet, they have private pharmacies. Where do they get those medicines from? You work at a hospital as a doctor or as a nurse. You are treating people at your house. Where do you get the medicines? You are operating a pharmacy. Where do you get those medicines from? The nearest hospital, the nearest pharmacy at the hospital, that's where you are always directed. How can a private factory or pharmacy rather have sufficient medicine and a central government cannot have sufficient medicine for their patients? They are the taxpayers. Send family soon febare fee from the president right down. Their wives, their children, their mothers, their everybody. They have international overseas treatment. Overseas treatment. It has to become a law that all the ministers under the government of ADD, that all the ministers, including the president and anybody under the government of the republic must be treated at that hospital. Anybody who treat your parents or your patient outside this country, you are liable for a criminal offense. Because you are not fulfilling your mandate and your responsibility. Lolo tangay dem faju sa parent, sa jabar, sa dom, sa yaay, sa papa, sa nijaay, sa kuneka. Nga ko dem faju si biti. Te nga war ko faju fi. Sa jabar su amé dom fi la wara wasine. Su naré dem nos, fi la wara demé nos. Yow president so febaré fi nga wara dem hôpital. Except on rare cases where you cannot be treated here, then nga muna dem si biti. But whereas you can be treated here, and you are not treating here, you are leaving your medical facilities behind you and going to look for overseas treatment. And that treatment, that cost is not coming from your money, it's coming from the money of the state. Is that not an eye-open exploitation? Mr. Njai, we are at a liberation struggle to become ourselves. That is what ADD is all about. We are not at an independent struggle. We cannot be ourselves until we are liberal. And we cannot be liberal when we don't create behaviors that will give us that liberty. It's about behavior.
let them stop di séedoo suñ alel nañ ko dugal fi suñ ko war a dugalee ñun ñëm ñu am suñ jaama waaye man suma maas yi nga xam ne ni ñun dañ doylu dañoo ñëw di foo ne kii mi wax nii sa xaaral da ko baroo oo sa jokkol lii jokkol lele moom dina dem mu ne zip man Malik man dama bokkul si yooyu de man am a revolutionary and a radical revolutionary. I'm never going to give up this fight until this borough government is out of office and a better government is in place. That government which will ensure that every need of the Gambian people, every butut is spent on the right cause, or otherwise the fight will still continue between us. Ministers will go to jail. Ministers must go to jail. Ambassadors must go to jail. Anybody who play with public fund must go to jail. If you kill, the law say we kill you, we kill you. If you are corrupted, massive corruption, the law says we don't spare you, we don't spare you. The law have to be tried and it must be tested. It must be tested. Ginga baro ak government ambini. Ay UDP lañ ragal ñoñu lañ fogné ñoñu leena ñew doonu ku leen di doonu yalla xamna lolu. Xeyna it's not even UDP. They will have it big time tough. Malik Camara have registered a political party. Te chahan taxu ñoo jog and we will not compromise nothing. If there is no money or even if there is money, the Minister of Health, when he went to the National Assembly and he was asked about the corona money, what could he say? He made a report here. Man mako dega ni ay suma nopa ken waxuma ko. Munan I cannot manage my ministry, and he reported that to the state that I cannot manage my ministry. My government Minister of Health is telling me there is massive corruption in my ministry. Man munuma manage suma ministry. Yo kon yo do finance nek. Bes bobu do finance nek. So finance nek sa do finance for with the title of a minister of this country. You report yourself. Voluntarily resign or we give you termination and audit and check you what you've been doing in your office. What are the reports? What confuses you better? Yo ngane yo do muna manage some ministry. You will be questioned, you will be arrested for questioning, and many other people will follow you for questioning. Any butut which is mismanaged, you're going to pay for it. The law will take a natural course over you. Why they will go on the street and arrest the boys and independently or deliberately murder the boys and say they are dealing in drugs. If the boys are dealing in drugs on the street, they are lavishly spending our money, corrupting over our money, fighting over our money, sharing it like their personal property. Who is a criminal? The youth on the street or the so-called gentlemen and bourgeois in public office? They are my criminals. The youths on the street are being used drug-based on because they confuse them for straight. But what about these so-called big men in suit and tie? You learn the job motor, you learn your fuel, you learn your road tax, you learn your everything, health insurance, you learn your neck binga finance, sa binga finance. They pay house allowance. You have your own compound, we still pay your house allowance. Yes. We give you scholarship to all your children, education free. For all your children, health free, clothing allowance. Yep, everything is ready-made. You are not still contented with that? Barrow and his government, lan la ñu bëgg wax fi? Jërëjëf. Ñun ragaluñ fi kenn, ñun faale wuñ fi kenn. Ñun political party lañ fi register, nguur gi lañ bëgg wéci. And youth are on the rise and they cannot stop us from. We already know what we're supposed to know. We already know. The government is going to make sure the health of every citizen of this country is guaranteed in this country. That has to happen. Jërëjëf, Mr. In a country where the president daf dee dem faju si biti, parentam bi daf dee dem faju si biti, jabaram yi dañ dee dem faju si biti, doomam yi si biti lañ dee faju, ministres yi, seen jabari, seen doom yi, ñëpp si biti lañ dee faju. That country, the government have failed her people. That is the bottom line. Jërëjëf Mr. Camara si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi Mr. Camara dafa nekk lu daw yaram ne ñun ñëpp xam nañ ñuy liggéey si nguur gi ñoo xam ne ñeneen ñi si ñoom on est private level sooy waxtaan ak ñoom di nga leen gisee ne ñun ñu ragal yàlla leen di nga leen gisee ne ñun ñu xam diina leen waaye ndegem ñu ngi si nguur gi booy waxtaan ak ñoom ba egsi si corruption gi nga xam ne si la nguur gi dugal loxoom rek duñ bugg a gis loola te ñu ne ñoom ay jullit leen ñun ñu déggu leen ñun ñu sella leen man loolu bokk na si li ma tiital si li ma jommal si Gambia am ay nit ñoo xam ne axasi président bi jox na la place rek doo bugg a gis lu bon li nga xam ne moom la nguur gi def doo bugg a gis ñàkk gi ñun ñuy dundee doo bugg a gis dund gu seer gu nekk si réew mi doo bugg a gis corruption gi drogue gi nekk si réew mi
doo ko bugg a gis ban lii tiital na ma président Adama Barrow su fekkoon ne sun maam yi nga xam ne ñoo xeex ba Gambia am independence dekki woon neen tey ba ñëw gis fi Adama Barrow dugal Gambia maam yi dineen tiit dineen jommi te dineen am lu leen naxare nite Gambia bi ñuy gis dafa utee foofu ak Gambia ban doon xeex bu ndóog maam yi bu dekki woon tey ba dal di ñëw sa dëgga Adama Barrow du am the blessings of the moms du am blessing yi maam yi duñ ko gërëm Gambia is at a crossroads ku dëggu dinga ko gis ku gisut lii rek dëgga am na lu la jot si xel ak si xol fi Gambia tollu tey ku ko gisut di dof-doflu wala buggalu neex nguur wala axasi ba ñu daxala sa liggéey tax bugguloo gis dara lu ñaaw lu bon li nguur gi def kuuka war naa seetaat boppam kuuka am na lu ko jot bu dafut naa fexala dafa nekk lu daw yaram fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi Mr Malik Camara parti bu nekk am na slogan am na lu ñoo ooye political vehicle loo xam ne lii soo xamul parti bi sax boo déggee turi parti bi rek loolu dafa ñëw sa xel mooy lu ñoo ooye political vehicle wala sax slogan boo xam ne bi parti yu bari am nañ ko si Gambia nga xam ne dafa nekk loo xam ne dafa resonate to the ordinary Gambians ni parti bi di operater bu ñëwee si PPP yaa ngi fàttaliku peace progressive prosperity mooy woon seen motto wala seen slogan bu ñëwee United Democratic Party seen motto wala slogan mooy justice peace and progress bu ñëwee si People's Democratic Organisation for Independence and Socialism PDOIS seen slogan wala motto mooy liberty dignity and prosperity even parti bi ñuy ooyee GAP Gambia Action Party ñoom seen slogan mooy mass development through mass action daanaka parti yu bari am nañ slogan ba NPP sax parti Adama Barrow bi seen slogan wala motto mooy peace progressive unity ñoom dafa mel ni bu PPP bi la gaay jël rek jël progress bi sànni dal di ko replace ak unity waaye ba tey baax na fi mu nekk li ma la bugg a laaj mooy ADD lan mooy seen political vehicle maanaam seen slogan boo xam ne bi dafa uteeya parti yi nekk si réew mi seeni slogan waaw ok pour tontu laajte bi nga laajte noonu about ADD ñun suñ slogan mooy lan ñun ADD because parti biñ taxawal is an nga xam ne nii ñëppaa ci bokk ñëppaa ci em du parti xeet du parti diina du parti tundu parti Gambian ñëpp la ñëppaa fi em kenn ëpp fi moromam réewi Gambi kenn ëpp fi moromam sa aada ak sa cosaan na em sa kir ADD ñun ñu ne together as a nation ñu ne nen ñoo bokk fii ñoo moom réew mi ñoo war a dajaloo ñoo war a nekk benn together ñu mun a yóbbu suñ réew mi ci kanam li tax ñun ADD ñu ne together as a nation ñun ñëpp soo demee suñ logo bi nga gis nit ñooñu nga xam ne nii ñoo téye wante loxo each person represent a tribe garabi benteng boobu biñ téye wante loxo surround ko ñoom yëpp a ko téye wante loxo surround that tree bi nga xam ne nii is a culture tree is a tree of this country ñu ne ko cotton tree garabi benteng together ñu ne nen together as a nation together Gambian people all the people of this country together we become as a nation we don't have any tribalism gis nga bëggu ñoo approach politique with tribalism ADD bokkuñ ci politique ak tribalism kenn musu ko was suñ plateforme affaire tribalism loolu tax ñu ne na xeet yëpp ñëw ñu jox leen place ci national executive ci national council of elders and even the regional structures any tribe any head bi nekk any region su ñoo joxee place and you are a Gambian we make sure each and every ethnic group is represented at each formation of the party so that nobody will see themselves as or nobody will attribute a tribe to ADD did it loolu tax ñu ne suñ vice president dafa waruta bokka ak beneen ak party leader bi they should not be the same tribe party leader bi su nekkee
of a different ethnic group, the vice president 1 and vice president 2. The vice president 1 and vice president 2, one of them must be a Christian, so that the Christians also see themselves in the party establishment of ADD. And the other person, the vice president 1 or vice president 2, either of them, should also not be the same ethnic group with the other vice president and the party leader. None of them should belong to the same tribe. That's why we say together as a nation. And Sun Bokutes at the same tribe, they should not all come from the same region. They should come from different region. Vice President 1, Vice President 2, including the party leader, so that we diffuse the climate of politics of tribalism. Ñun Mr. Njie duñ dee bugg a wax ci politique ba pare ñuy point finger to Pate, Mary or John di ko def reference. But when it is necessary, we will do that. Fii politique di ko approach ak tribe is very dangerous. They should stop it. This politique ngay ko approach ak tribe moo dee isi civil war or tribal war in other countries of Africa and West Africa fii. Guinea-Bissau fii, Sierra Leone fii, Liberia fii, Rwanda fii, yooyu fi nekk di fi xew. Why? Because these politicians, they want to be presidents, dañ bugg a nekk président, ñu foog ne danga laaxu ci gannaaw yi xeet mooy war pour yow nga mun a nekk président. Loolu taxut nga nekk fi président, loolu taxut kenn nekk fi président. Yaya Jammeh bi ñu doon ñëw fii, président Jawara bi mu doon ñëw fii, laaxuñ ci gannaaw yi xeet pour tax ñu war a nekk président. Yàllaay falu, kum falu rek mooy falu. Te yow diw mi nga xam ne nii yow yaa jiite réew, ñëpp nga jiite, nekkul ne sa xeet kese nga nekk di jiite si di mantle of affairs as president of that country. But I am very, very, very disappointed, and I will obtain or ask for this permission to say this. Bima dege kunyo wax Mbalo under the umbrella of NPP, an agent of NPP led by President Barrow. President Barrow, the Republic of the Gambia's president, under the umbrella of his party. Ma ñëw dégg kenn ku ñoo wax Mbalo mi nga xam ne ni moo fi toogoon mu ne President Barrow seen jaam la moom du ko toppa. This is not part of ADD. This is not how we operate as principles. Why these are people ñi nga xam ne ni they are instigators of violence. That's why ADD under the name of Malik Camara, I have to come out and directly point to that person. Since I started talking politically, I never throw a word to anybody and give them warning. But this warning is going to Mbalo. Moom mi nga xam ne nii mu ne Napoli ñëw muy wax poli ne gisu leen diw palasi sangam la yore pol la gisu leen diw palasi sangam la yore pol la gisu leen diw palasi sangam la yore pol la di lim more than 20 di lim. President Barrow should have asked that man out of his party and out of his government completely, because benn head taxul President Barrow falu fii nekk président. Su fi Malik Camara dem ba yaakaar ne pour waral laaxu si soose yi mooy tax mu war a nekk président na fàtte na bàyyi. Su Lawyer Darboe di xalaat ne su laaxoo si gannaaw yi xeeti soose mooy tax mu war a nekk président na fàtte. Su Halifa Sallah di xalaat ne su dee demaa laaxu si gannaaw yi olof yi mooy tax ma falu pour ma nekk président na fàtte. Yaya Jammeh su xalaatoon ne def doon laaxu si gannaaw yi joola yi pour mu war a continuer his presidency du mun a nekk. Yàlla mooy falu kum falu rek mu falu. So politics of hypocrisy and tribalism nañ ko bàyyi. ADD nekku fa. ñun duñ ko compromise to anybody, and we will never compromise it to anybody. Man bi ma toogoon ak President Barrow, man suma juróom-ñaari maam yëpp soose lañ. Man xawma ban xeet la President Barrow nekk, waaye suma adak cosaan soose la, waaye si politique Gambie duma soose, bokkuma ci benn xeet. Billahi wallahi tallahi nallay. Waaye bi ma toogoon ak President Barrow waxoon naa ko ne ñun affaire yi tribalism bokkuñ si. Yes, bokkuñ si. Gis nga su ma déglu woon ñeneen duma doon taxawal parti, dama doon dem bokk ci beneen parti, because mbooloo mi ñu ngi yaakaar ne Malik yow lu tax ngay taxawal parti, gisuloo parti sangam doo dem bokk ak parti sangam balaa ngaa taxawal sa own parti. Ma ne leen ne man duma bokk ci benn parti. We will establish our own political vehicle, and we will not be only a political movement. We will be a political party, registered political party. All this hypocrisy of political approach bi fi nekk di laaxu si gannaaw yi xeet pour nga nekk président, loolu du tax kenn nekk fi président. ADD is out to diffuse all that
tension dinañ ko yaaxa seen game bi yëpp la ñoo tasaaroo man Farafenni laa jógee man Badibu laa jógee waaw kañ te man dama yaakaar ne man Malik man billahi wallahi tallahi nallahi man ñi ma jox xaalis a good number of ñi ma jox xaalis they don't belong to the same tribe with me ñi ma jox xaalis ba ma taxawal ADD toolu fi mu toolu tey a good number of them 95% of them don't come from the same tribe with me lu tax ñu ma jox seen xaalis may politique ñu ne ma ne Malik idea bi nga am kenn amu ko fi musuñoo gis kenn di ko fi wax you are not practicing it you are not saying it kon yow you deserve our help they give us money ñu ma déglu after this ak ñu ma déglu léegi they will know ne lu Malik di wax fii dëgg la de ki ma joxoon xaalis first time $300,000 bokkuma moom benn xeet keneen tamit ñëw compte $250,000 joxuma ko bokkuma moom benn xeet yes te ñu ma nekk di ma dimbale 75% of them bokkuma ñooñu yëpp benn xeet yes man suma yeneen jarbaati ñooñu si yeneen xeet lañ jógee ay suma yeneen doom yeneen sax si yeneen xeet yi lañ jógee kon ku ñëw fii play politics of tribalism nga bugg a ñu gëmloo loolu nga bugg a ñu laaxu si gannaaw yi xeet pour ñu war a nekk président yàlla taxut loolu taxut yàlla fal la pour nga nekk fi président ñu loolu tax ñu am what you call together as a nation nañ bàyyi this politic of tribalism di bàyyi politic of di sewante di ŋaañante di xasante ndig suma xeet nañ ko fi bàyyi ñu am ñuy taxaw si plateforme ñu taxaw si plateforme Mr Njie di joxoñ tribe di joxoñ xeet direct di leen saaga direct ndig xeet biñ doonu la challenge me based on my idea challenge me based on my idea forget my personality forget my tribe loolu du tax ñu dem nañ leen bàyyi luy ekati fitna ci réew nañ leen ko bàyyi ADD bokku ci kenn bu ñu tollale kenn bu ñu relate ci loolu politique Gambie ak xeet bokkuñ ci tey bokkuñ ci ëllëg looloo tax ma waxaat ko ci forum yi ADD bu yàggul sax ma ne leen su dee coalition sax dina fi xew ku fi jegeloo sa boppa si affaire yi xeet ñun duñ bokk ak yow doo ñu giitee sax duñ àndaa yow once you are labeled as a tribe politic as a political party that approach tribe we are not going to have any relationship with you ñun yàlla lañ àndal jërëjëf Mr Camara Malik doo nekk yàlla mu ne naa nekk président dinaa nekk président waaye su Gambia yëpp dajaloo ñu ne man ma nekk président yàlla mu ne du ma nekk président du tax ma nekk président so man loolu du ma fi fenal kenn jërëjëf Mr Camara si yaatal yooyu am na solo lool yaa ngi tudda mbaalo soo ne mbaalo yi leen bari waaye am naa yaakaar ne ki nga jublu si mbaalo mooy Seexu Mbaalo du dëgg Seexu Mbaalo nga jublu te du Seexu Mbaalo ku oo poli di leen naa ne yéen poli bàyyi leen Adama Barrow mooy président den bokki pol la dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la ne bi nga xamee ne Seexu Mbaalo te ñu ngi ñaawlu bu baax a baax wax jooju mu wax waaye nag ñu ne lu réer si xol rek dañuy laaj làmmeen bu ñu laajee làmmeen rek la làmmeen ba dal di wax loolu nekk si xol yi nit ki Seexu Mbaalo loolu mu wax nekku ne rek fa ñaaw mun na yëngal dëkk bi mun nay cause division si biir dëkk bi it was a very very dangerous rhetoric boo xam ne président Adama Barrow si boppam moo waroon a njëkk a gën a condamné loolu waaye gisul mu def ko mu nekk loo xam ne lu daw yaram la nit ki buy ànd ak yow bu defee lu baax nga gërëm ko ne ko déglu woon naa sa speech bi place sàngam bés sàngam rafet na keep up the good job waaye bu nit ki dal di jàllee màng yi dal di xuus màng yi war nga ko wax ne ko daal loolu ñaawlu naa ko ndegem sa penca la ko waxee dina doon baax dina doon rafet waroon na président bi dal di ñëw sa penca ma sa pencum réew mi dal di fa condamné wax jooju nga xam ne moom la Seexu Mbaalo dal di wax dëgg la after loolu génn na dal di bàllu àqa waaye am na ñoo xam ne jégaluñ ko ndaxte dañ ne li mu wax noonu daf ko miin waaw moo tax it booy yëngu si politique baax na ngay moytu di wax ñëwaat di bàllu waaw sa xel dafa war a leer sa xol mun a leer sa waxit mun a leer doo wax dara loo xam ne dafay métti nit ñi wala dafay yëngal réew mi wala jaxase askan bi loolu nit du ko def waaye nag façon ñun ñi mel ni Seexu Mbaalo leen gis président Adama Barrow dal di jël wuural boppam ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb si nguuru Yaaya Jammeh gu bon googu leen di rey nit ñi mu jël lépp doole si ñooñu indiwaat leen reinstateaat leen système bi Adama Barrow fam juumee rek mooy fam defee continuation te Gambia dafa waroon a nekk in a transition instead of transition
moom mu choose continuation fa la lépp dooree di jaxasoo si nguuram gi te day continuer di jaxasoo di lëj ba kare bis bu fiy jógee ndite kenn mënatu a repair nguur gi pour repair nguur gi rek mooy ñu dal di terminate nguur gi nii dal di elected président bu ees through election. fi mu nekk Mr Camara ñu dal di ñëw si beneen laajte bi ADD at mi ñu jox gannaaw wala xëy na du ñàkk passé na benn at si ngeen tabax ADD dal di ko register am ngeen clearance fi mu nekk déwén bu jotee ak jàmm di ngeen bokk si élection si yàlla nañ ko fekkee jàmm waaye nag ndegem parti bu ees ngeen du ñàkk dina am ñoo xam ne dineen ne pour ngeen relevant foo leen jaar rek join coalition def coalition ak yeneen parti si waaye du ñàkk dina am ñoo xam ne dineen ne you can do it alone waaye it's very very risky waaye ni nga mun a defee loolu rek mooy nga mun a mobilize ndaw yi ba pare am support through civil society ba pare am the support of the diaspora su fekkee ne mun nga mobilize youth si ba pare am mass support from civil society ba pare am mass support from the diaspora you can do it alone waaye ndax lii lu mun a am la am déet du ñàkk sax dina am ñoo xam ne negotiatal am alliance wala coalition ak breakaway faction yi nga xam ne ñu ngi jógee si incumbency bi ñu ngi jógee si nguur gi comme tey rek NPP ni mu xaajee nii gis neen Keba Madi Bojang moom itam mu ne fay tabax NDP partem xëy na jël faction yooyu leen dafa ñoom coalition loolu na gën a dëgëral sa taxawaay si ngaatal li ma bëgg a laajte rek mooy lan mooy sa gis-gis yéen waa ADD lan mooy gis-gis si ADD pour join a coalition. waaw Mr Njie laajte boobu baax na trop ndik ñu bareeg maa oo ñu naan Malik dañ bëgg a waxtaan ak yow ci affaire yi coalition most of them ay political parties lañ some of them ay political movements lañ man de ak oote yu ma jota am angum liñ am ñun waa ADD mooy bañu ñoo am coalition when the need is there pour ñu change the government of Adama Barrow and a meaningful change. ñu war a change President Adama Barrow ñu war a change to a meaningful change, to a purposeful change, to a better change. As a result, we are interested pour ñu wax ak anybody who want a coalition. Why we are not egocentric or leadership hungry di feel ne ñun suñ jiite wuti coalition kon du dem wala kon ñun duñ bokka déedéet waaye balaa ñoo ñëw si affaire yi agreement with anybody into a coalition, full-fledged agreement into a coalition mooy ñun we are calling for a grand press conference. We are still spreading our tentacles constituency by constituency across the whole country because fi mu nekk nii establish nañ suñ full national executive, establish nañ suñ full regional structure. We are calling for a grand press conference by end of this month to early part of next month, but more precisely end of this month, if it is highly possible, and I am convinced it's highly possible by end of this month. Yaakaaruma ne loolu dina shift to another time. But this is going to be a 3 days convergence, and the third day will be a press conference. The convergence will be dañoo isi suñ national executive bi ak regional structure bi all under one roof for 2 days to 3 days and give them an induction, orientate them about the constitution concept of ADD, the manifesto concept of ADD, and give them some orientation, exchange of ideas, interactive discussion, and discuss about strategies of way forward of how to change Adama Barrow's government from office, how to change that. ADD is out to change that government, and then we mean business. So people ñu nga xam ne ni ñoo nekk di ñu approach about what is our take of coalition, Mr. Njai, until and unless we exhaust what is on our table, our grand press conference and the launching of ADD sometimes in January, when we will be officially launching ADD, whereas it's going to be another 2 days camp, 2 days camping, 2-3 days camping. That is going to be another
milestone establishment of ADD and dissemination of ADD's concept of national development and further spreading her tentacles in every ward and cluster of this country for fostering unavoidable change. That is what we are doing. So we have political architects, better and seasoned political architects. Malik Camara rek mo nekk di fi wax di jotali lan ak lan lañ am ak lan lañ wara def waye ñi nekk ci gannaaw ñoo jëna xarañ ci politique jëna xam naka nga mëna defé politique until you establish a government. When those people come out, President Barrow knows some of them. President Barrow knows almost all of them. If they come out, there'll be nobody he will see and say, man, musuma lena gissa. Those are political architects. He'll be surprised when ADD is out. And he'll be surprised because ADD will come out. And to come to your question, to give you an answer, ñun suñ bunta bangé ubéku pour coalition. Waye bugu ñu wax affaire coalition légui. And then by the 6 months to election, down the line to 3 months to election, then we can come down. Fake any other political party, wala any other political movement, you do your homework and put yourself in order formidably and do 1, 2, 3 activity. Let's see. Everybody spread your tentacles. Do your bit properly before we go to the drawing board to choose a leader. We are not hungry as to who will lead and who will not lead. Why anybody who will lead this crusade must be a level-headed person, must be a straightforward thinking person, must be a honest and an upright person, will not be that person who is flimsy and unprepared. It's not going to be that person. But if it is anybody who is upright in thinking and behavior, ADD is ready to follow you. But when ADD now is chosen to lead, it's still fine. But whereas ADD is not chosen to lead, anybody who leads must be that person who will never betray the cause of this country's politics. Because another betrayal for another coalition leader is going to be very dangerous for this country. So ADD is very careful about who to sign a coalition agreement with. And we are very firm on that. And we are very sincere. We don't want to betray the people of this country. Our doors are open. We are consulting. They are consulting us every day about coalition. Why ñu nen luñ nekk di was ci pet moy nañ leen bay affaire coalition bi. Some other camps are talking about coalition. Why do them? I'm at the media. They will hear me. And they know Malik knows it. Bokale ñu maside. Because some of them start suspecting how Malik thinks. And I'm very radical in the way I think. I mean change and radical change. Business-oriented change. We are not into politics for business to make profit and interest. We are not doing that. We want to revolutionize this country so that people of this country will become people with liberty, people who can feed themselves, people who create employment for themselves, people who will work against corruption. That is the society we are trying to put together here for the next generation of Gambian politics. So, we mean business and we seriously mean business. Te xooluñ ci boti kenn amuñ ci papa amuñ ci yaay amuñ ci nijaay amuñ ci mak. Anybody in the game as a politician, you are just a compatriot. Suma papa suma yaay suma nijaay loolu kër ak dëkka foofu la am out of the box and the circle of politics. You are our parent, you are our mother, you are our uncle, you are our father. But in the box and the camp of politics, we have compatriots, and that's ADD. We are open for coalition. When the time comes, we will listen and we'll be part of it. jërëjëf si yaatal yu am solo yooyu Mr Malik Camara fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi borom xam-xam yu bari tàmmaneen di wax li ñoo ooyee political visibility and credibility ndegem ADD parti bu ees la parti yu ees yépp am na ay jaar-jaar yoo xam ne buñ fa jaaree dina tax ñun ñu gën leen a ràññee ñun ñu gën leen a xam loolu mooy li waral parti boo nekkee parti boo xam ne parti bu ndaw nga yaa xam parti bu ees nga ndite parti bu ndaw parti bu mbag sax amut lépp solo rek mooy ndax am nga agenda boo xam ne it resonates well with the Gambians loolu mooy li gën a am solo ndegem parti boo xam ne bi ngeen ko tabaxee léegi yaagut ndax yéen a ngee def comme yu demee ni kii di dem si télévision yi radio yi engage social media ba pare gis nga Gambia nekku ne olof yi rek a fi nekka nekku ne mandinka rek a fi nekka mandinka yaa fi olof yaa ngi fi fula joola aku sarahule bambara manjaago yu name it yépp am fi te ñun ñëpp ñoo bokk réew mi
te any political party boo xam ne you are serious to lead this country xeet yépp war nañoo gis seen boppa si sa political party bi ak lum tuuti ak lu mag so yu mel nii dafa important ba nga xam ne kontaanoon naa ne si gannaaw wax nga ne dem ngeen si dex gi dem ngeen fu nekk te loolu dafa nekk lu am solo dem si dex gi dem si marché yi school yi jumaa yi dem si jàngu ñi nga xam ne bokkuloo ñoom diina sax te ñoom itam si dëkk bi leen bokka politics moom moo mel noonu nekku ne daara ngay taxawal wala juma fi politics la ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ak xeet yi yépp den si bokk leen si war a gis seen boppa teg si dolli su fekkee ne ADD am neen man-man nge ak mun nge pour di def ay programmes youth programmes su demee ni ki health initiative maanaam sax léeg-léeg sa jënd ay lekka yóbbu ko si lopitaan bi di te ñu bari si lopitaan bi dañ xiif te lopitaan bi duñ leen jox ñu lekka lopitaan bu la du jox garab du la jox nga lekka du la jox ndox nga naan so loolu tamit baax na mbépp parti boo xam ne yaa ngi jóg ngay def lu mel nii pour rek mun a am li ñoo ooyee visibility ba pare build credibility among the Gambians ADD ndax ñu ngi yëngu si lu mel nii. Thank you very much, Mr. Njai. You are a very smart person who check everything, asks each question which are very relevant for the general public's hearing. Waaye laajte baax nañ am nañ maana very important. Media presence, visibility and credibility. Ma doore ko si suñ traditional approach ñun ADD 2018 lañ door di taxawal political party bi ñoo wax ADD tey yàlla def ñu register ko June 12 2025 between February 5th 2018 all throughout to June 2025 that's about 8 solid years as I'm talking to you. So ñun dara umpuñu fii si politique Gambia benn tundu benn consequence amu fi fiñ aksi wut waaye lu ñun luñ dee def rek mooy ay guru lañ dee jënd wala minti di dem si néegi kilifa yi daara yi majlis house yi to the imams to the alikalis to yaay compins to youth groups fu nekk dugga nañ fa fu nekk fàttewu leen tamit jàngu kerceen yi. We wrote a letter to Pastor Sylvester Jammeh at the Gambia Christian Council. Dem nañ fofu jox nañ la letter invite nañ their attention to ADD and her strife during establishment, which was uploaded to be one of the most outstanding approach bi nga xamne ni ben political party musu ko def fi Christian Council, according to what they told us. Among any political party in this country, according to Pastor Sylvester, who have ever gone there to inform them about the establishment of their political party. ADD was the first. This happened back in 2020. After 2028, when we receive our clearance during the process of our registration, 2020, line for Yobu later, see Pastor Sylvester Jammeh on the behalf of all the Christian community of this country, right? So, as I am talking to you, sir, we are sponsoring a football tournament at another part of the country here in the Gambia. And of course, that is a very big tournament. It involves two consequences. Ñoño hamal ADD sen bopu, ñu invite ñu pour ñu sponsor sen tournaments. And of course, we agree with them and we are in touch with them. And we have traveled, like I said, tukin nañ around this country, dem nañ fu nekk, mit nañ yaay compinsi, mit nañ youth groups yeeg, dem nañ si alikali yeeg, dem nañ si eliman yeeg, dem nañ si daara yeeg, dem nañ si Christian community yeeg. You know, we have tried and tried and tried. Dem nañ si media bi di wax ak personnel of the TV, having interview with them. Okay, dem nañ si radio station si comme nu ma nekkee di wax ak yow tey. Non la doon waxtaan ak ñeneen yi si seen television station si seen radio station si. I was with Kerfatu last time. I went to Peter Gomez Coffee Time. I was with N24 105.2 Bakau. Okay, I was with Atlantic TV. I was with Paradise TV. Okay, I was with King FM.
all right, and several other medias. I was interviewed by Standard newspaper, journalists from that print media, and some lot more. I cannot recall all of them on this standing, but we are very much prominent on the media. And in fact, ADD have already established am nañ suñ own media team. A media team bi nga xamne ni they'll be very active on the social media, on the Facebook, on the TikTok, on the Instagram, okay, on YouTube, on all that. By virtue of our strategy, we have already formed a team of nothing less than 15 media personnel. Most of them are media trained personnel. Their activity will start before or early next month, because then order suñ bagage nga xamne ni soxla nañ len for media operation, full-fledged media operation. We order those materials from China to France, then France, it will be landing here in this Gambia within 2 weeks time. So for media coverage by traditional means, by social media, for example, online medias, okay, and any other means necessary, we are doing our best to make sure that our name, the visibility part of it, we will be establishing the billboards, we'll be distributing T-shirts and caps across the whole country, region by region, little bit sooner, not to be long. All these are now in the pipeline. Lileta Malawa Aferi launching and the press conference. Because Balanyo def press conference bobu, we are buying our own printing machine, T-shirt printing machine, we are buying our own. Because we are coming to enter into mass printing T-shirts on our own. We have experts in printing. We have that. So, and the machine is not expensive. We're going to purchase 1 or 2 and start printing T-shirts on our own and distributing it to people free. It's not going to be for sale, except our membership cards. So, by means of communication and dissemination of information, ñu ngi taxaw bu dëgër ci loolu tamit. So, we are very comfortable with the media. Si kanam tuuti rek, duut man kese la nit ñi di commencé di interview, dinañ identify the spokesperson, the PRO, the National Youth Mobilizer, the Mobilizer General. Sometimes the campaign manager will come. Sometimes the National Women Mobilizer will come. The National ADI campaign sometimes will come. So many people will be interviewed about ADD ak ñoñoy ñan, different faces, different voices. Lolo dina ñoo xew du yaaga sax. So multiplicity of dialects, si Wolof, si Sosé, si Aku, si Jola, si Séréer, si Fula. Multiplicity of dialect comme numa ko waxé rek yoyu yeb dana ñew. So ñu ngi sorale yoyu yeb tamit, anybody speaking in any language, you must be very eloquent, very conversant in that dialect, so that representation will be very much solid. Thank you, Mr. Njai. Jërëjëf Mr. Malik Camara si yaatal yu am solo yoyu fi mu nekk ñu dal di ñew si benen laajte bi. Mr. Camara, pour dem élection nekkul lu yomba. Da nga soxla li angale di ooye resources mooy xaalis nag moom nekk na loo xam ne loo bugg a taxawal bu manqué rek lu la dina tardé. Kontaan naa ne wax nga yëfi print ay t-shirt te lu leen ko soxla, printing materials, political rallies da nga soxla xaalis, transportation da nga soxla xaalis, media coverage da nga soxla xaalis. Waaw ba nga xam ne foo jaar rek tamit nga xalaat pour the fundraising. Di te gis nga Gambian diaspora bi, they are very generous. Gambian diaspora bi ñoom they are always willing to sponsor a change. Mbépp ko xam ne gëm neen si lu wér ne mun nga fee génne président Barrow rek di nga am di support and the blessing of the Gambian diaspora. Ba pare tamit am na yenn businesses yoo xam ne ñoom itam suñ gisee ne am nga agenda boo xam ne dina leen favor, they are willing to sponsor. Yéen ADD ndax ADD ñu ngi tap into all these areas? Yes, the big brother Mr. Njai, ADD yeg nañ ne politique du wut lu yombu, wecci nguur du wut lu yombu, te one of the reasons lu tax yombut mooy dafa laajte xaalis lu bari. Campaign, strong campaign team ak mobilization of resources dafa necessary trop.
ADD fi mu nekk nii suñ tur umpu fi kenn waaye comme nu ma ko doon waxee rek mooy man I don't have to be a millionaire to start going into politics man I feel ne it's time for Gambia to change and mean business if it is time for Gambia to change and change li nga xam ne nii is going to interest or involve everybody and concern everybody we will, of course, we have opened our chapters for fundraising. We have a fundraising team. We are on membership contribution. We have open accounts. We have account numbers. And all those accounts have nothing less than 6 to 7% signatories. And we have a fundraising team. Binga hamne ni ñoo responsible affaire fundraising. And few of those activities for fundraising will include gala dinner, will include chorus show with any of the musical entertainment bodies, and of course musical entertainment likewise. All those are avenues of fundraising, including membership contribution and philanthropic support. Of course, we are not looking for support from foreign investors or foreigners in terms of fundraising to promote Gambian politics because the law don't allow that. We have never consulted any foreigner to support ADD financially. All the money we have ever been raising, we raise it here in this country and it's been invested into the party properly and genuinely and sincerely, and every butut is accounted for. And as a result of that, we are very, of course, optimistic about support, and we want to look for support. Ñu ngi laajte nit ñi pour ñu dimbale ñu affaire fundraising, pour ñu dimbale ñu affaire funding, pour ñu dimbale ñu about fundraising, pour ñu mun a def proper politique. We need vehicles, we need motorbikes, we need T-shirts, we need billboards, we need to travel around the country. Of course, it's a very expensive approach to change a government. We have even drawn our budget. Them nañ draw a budget, a tentative budget. And this budget that we drew, it has cut across all the areas of expenses. Mënuñoo lim loolu yëpp fii because it's a public domain. Certain things are highly confidential. Waaye ñun waa ADD ndig waxoon naa fii ne ñun, excluding our idea of national development, we have people who are purely kingmakers, who are purely politically vibrant, seasoned politicians, not necessarily gone to school and have masters and PhD. Those people are at the grassroots. Ñoo fi sampoon APRC, sampoon PPP fii, ñoo fi sampa NPP. We got them, and they know what we want, and they are informing us about, hey, ADD yen lii ak lii ngeen war a soxla in the next 3 months, in the next 6 months, during campaign lii ak lii ngeen war a soxla. So, and in fact, some of them dama leen taago sax balaa maa ñëw di ama yow this interview, dama leen taago ne diw maa ngi war a am interview de tey, what's your opinion, what's your advice? Diw maa ngi war a am interview tey de. It's not done in isolation. We operate by consulting each other. In the same vein, we have also, like I said, established a media team, and we are busy drawing our roadmap and, of course, progressing gradually, raising funds against end of this year and towards the election time. And inshallah, God willing, we are sure we will get the necessary support that will enable ADD to do a proper politics to change government of this country. Jërëjëf Mr. Malik Camara si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk ñu dal di dugga si rek si beneen laajte bi. Mr. Camara, gis nga political parties si nekk Gambia, am na yenn political parties yoo xam ne benn xar kanam rek moom la ñun ñi tàmm di gis ba nga xam ne dafay mel ni kenn kooka moom rek moo nekk si parti bi, te loolu dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la tàmm ne di ko gis. Te ndaw yi ñu ngi wax ne wécceeku dafa war a am, den war a wécci benn nit rek personalize parti bi ba nga xam ne soo tuddut kooku rek nit ñi duñ xam ban façon parti nga wax. Dafa am lu ñoo ooyee strong campaign team. Political party bu nekk da nga war a am a strong campaign team, am ay strategist ñoo xam ne ñi ñu xam politique bu Gambia leen, ba pare nga am spokesperson boo xam ne
dina mun di dem si media bi si radio yi télévision yi di defend the agenda of party bi ba pare nga am grassroots organizers yoo xam ne ñoom nekk nañ ñoo xam ne they are regional coordinators ñoo xam ne ñi dina nekk in every region pour mun a spread the message of the party ADD ndax yéen am ngeen lu mel nii am déet. Oh yeah, thank you very much for that $1 million question. ADD dafa am a full-fledged establishment. Comme ni ma ko doon wax rek man ko bamtuwaat ñun we have political architects, seasoned politicians. We have regional level, we have what you call regional chairman, regional campaign managers, regional youth mobilizers, regional women mobilizers, regional administrative secretaries, regional spokespersons, regional PROs, all with their deputies across the whole country, region by region, from Banjul right down to URR. ADD got this. Our next move is to go to constituency level and establish similar positions and identify people, prominent people, seasoned politicians at their respective levels. Ñi nga xamne ni ñoo wara take up those responsibilities like regional or constituency head yaay campaign, constituency women mobilizers, constituency administrative secretaries, constituency youth mobilizers, constituency chairpersons, constituency campaign managers, all right, etc., constituency spokespersons, constituency PROs, constituency treasurers. All these things are going to be established in due course, not to be too long. By the time we call for the 3 days convergence, like I said. And when these are done, then we will go into ward level. ADD is coming out for all the election cycle of this country, inshallah. From the presidential candidature, presidential elections, we will make sure we contribute and participate in every election of this country, right down to councillor election, not chairman, councillor elections of every region, of every constituency across the whole country. We will make sure we participate. As a result, we have a national spokesperson, we have a national campaign manager, we have a national head YI campaign, we have a national women mobilizer, we have a national youth mobilizer, we have a national mobilizer general, okay? And we have a national administrative secretary. Any position that is necessary to be filled to become a vibrant political party, ADD is done with that, and IEC is fully aware of it. Yes. Jërëjëf Mr. Malik Camara si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi bii nag benn la si gën a métti te dafa laal jikko ki nga xam ne mooy jiite parti bi dafa laajte ay jikko yu rafet mu doon mbuba yu rafet yoo xam ne moom ngay mbuboo sol ko ba pare war naa nekk loo xam ne dang si dëggu doon njiit wala bugg a jiite nekkul lu yomb gis nga àddina si ni mel nit dalay bañ yoot fay nit wala susuxal nit mu dal di la saaga suñ la munta saaga dañ lay saagalu suñ la munta yàq dañ lay yàqalu maanaam mel ni duma boo xam ne mënuloo lekka nit ñi nga dal di fay duma yi ñu dal di la ko lekkal tàmm neen di gis li jiite nekk njiit nekkul lu yomba ba nga xam ne soo buggee jiite e political party wala nga bugg a nekk njiit yaa xam nga bugg a nekk président yaa xam nga bugg a nekk njiit ak mbépp fu mun a ne ak lépp lu mun a doon borom xam mi wax ne war ngay yaakaar ne dina am ñuy jóg di la attaque dina am ñuy jóg def simay campagne pour yàq sa der dëkkaloo la foo dëkkut melloo la noo melut seetloo defoon 2 fukki at sa gannaaw ba ngay gunne nga xam ne yow fàtte nga loolu sax romba nga loolu nit ki nga doon tey utee nga ka nga doonoon 2 fukki at sa gannaaw ñu dal di sulli loola smay campagne ngoog ba pare sax di wax wala di jëf ay jëf yoo xam ne dañuy pexe pour weaken your credibility pour nasaxal sa daraja wàcce sa daraja lii lépp ku bugg a nekk njiit dina am ñun ñoo xam ne dinañ jóg di fexe yu ñaaw yi ndax lii lu war la warut ndax lu baax la baaxut waaye nag boroom xam-xam yi wax ne lii lépp dafa baax si yow test la maanaam test goo xam ne su fekkee ne mun ngaa siis lii as an opportunity tàkkul ko with respect and dignity rek nit ñi dinañ la óolu xam ne kii
su mu nee daj lii yépp su mu nee dékku lii yépp tontuwut taxut mu dal di mer dal di lose his cool rek dal di tontu gaay si wax yu ñaaw yooyu wala di defantee ñoom kii lu nekkaleen ko waaye dafa muñ yépp concentrate rek bañ ñu distract ko sa dëgg-dëgg nit ñi neen la óolu xam ne kii ku ko dénk réew mi dina jaar yoon borom xam ne wax ne li yëpp ngay daj is a test for you li la waree mooy nga stay calm be respectful and be consistent ba pare buy nangu ñu drag la into personal fights use every attack as a chance to prove your integrity and discipline borom xam-xam yi li leen wax lan mooy sa gis-gis yow mi nga xam ne tey yow yaa kii jiite ADD jëmale ko si li ma wax jërëjëf waat Mr Njie leen na de leer na ma mooy xol meroo suñ ne benn rek nga mer nga toj di display mënuloo muñ mënuloo suwalo yooyu de ku ko am si jikko dinañ yombu pour yaaxale la wala dina yombu pour ñu dugal la fi nga bëgguta duga dina yombu pour seetaan dugal la easy waaye yàlla nañu yàlla musal si xol ci yëpp lu ñuy yëngu muy politique woo muy personal life yàlla nañu yàlla musal ci xol ak si seytaane waaye li ngay wax nii loolu lu duut li ma bett ndik suma yarin ak books yu ma jàng ma dooree ko si di xol i Quran as a Muslim bi ma ko jàngee ba pare si from ikra bismi rabbika to qul a'udhu bi rabbil nas malikin nas ma jàng si Nuux ak 950 years ak nitami luñ ko doon wax ak liñ doon xalaat ci moom waaye saaga yooyu xaste yooyu ak negative descriptions yooyu yépp mu ngi focus rek ñu jógee si boobu ñu ñëw si Ibrahim moom itamit gaayam yeeg negative description si ak façon wax bu nekk mu ngi focus rek ñu jógee foofu ñu ñëw si Musa ñu jógee foofu ñu ñëw si Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam moom itamit the same thing muñ rek muñ de lim la mënta fajal xol du la ko mën a fajal ñu dem foofu ñu dem Sénégal Cheikh Anta Diop ba mu commencé di binda nit ñi commencé di ko describe negative waaye today he is a hero of Sénégal ñu jógee foofu dem si Socrates and Pluto ancient Greek philosophers biñ commencé di binda people started negative describing them but they pursue what they aspire to pursue. Today they become who they are and the world never forget them. Nelson Mandela, before he goes to Robben Island for 27 years, they were described negatively. Even the people of South Africa, ñi nga xamné ni ñoñu lañ ñékkon di leen dimbalé pour ñu am sen independence, ñoñu la tuba bi PW Bota ak FW de Klerk jana suhul sax pour leen di leen di topo di leen di sandi ay cadeau di leen di wax negative description di leen di nekk effective distractors. Why they put aside and forget all those negative comments that are there to distract them so that they can lose their tempo, they can lose their concentration, the result of which will of course hamper their effectiveness and efficiency. Well, yalla def man ma digest all this, I read all these things bala ma ñew in the political scene. Amna ñu daan sandi kadu sande du tay sax bala ñoo since we started in 2018 ni ñange sandi kadu, some people will come into my face and look at me and they mock and laugh. When we reach a certain level, they came and say, wow, Malik, you did it, we were this, we were that. But alhamdulillah, that's the list. Why people started even commenting negative comments about Malik and his political aspirations and all that. But still now, ñun lolu duñu dé yobbu lolu suñ diw la lolu suñ les ko lañ la pour criticism ak saga yoyu len lolu suñ les ko lañ la lolu dañ ko dé ribo lolu suñ safara la dañ koy laal bes bu ne we want to be criticized because to be criticized and to be patient along the road while you have been criticized is for a test. God is preparing you because at the end of the day, Mr. Njai, you will come to have a power that summoned all other power of the country.
A power that if it is not used wisely, it can cause you to take one's life. Based on what? Because you are angry. So you should be straightforward and be sincere and be honest than become a big heart person. You know, balanga neka borom xol bi nga xamni ni so waxe tuti rek merna joxna order police arrest nañ len rey nañ la because the presidential authority. So power corrupts and power corrupts absolutely. So ñun absolute power corrupts absolutely. That's what they say. Why ñun we are very calm, man. I am not that person who can be easily provoked. Man, provocation sa I kind of enjoy being provoked by the people face to face. Okay, I like people to criticize me, to mock me, to throw me negative words. Lulu def ma de sawarlo to prove them wrong, that I can do it, that I am incompetent, that I am not capable, that I don't know what I am saying, that I am mad, that I am sick, I cannot achieve this. Like when before I go to a university, I have never been to high school, Mr. Njai. Man musuma dem high school. Why suma wahe suma boys in a man one day the madam university and study law. They said Malik dafa dof. Malik weru de. Malik musta dem high school muna dafa dem university study law. It's not correct. Today, I'm a product of university and of law. And I was telling them before, I said, man, there will be a certain time, Mandina establish a political party and I will run for office of president. They will break into laughter, reta, and bedi tachu. Yenen di hahata isa bedi danu si ay saket. Malik wiru de, malik ndewa, malik ne yen. Man suma wiru de ak yen ku wiru. Dina len le, na len dem rek kanam. Fay bi gisee ne Malik lim doon wax yep a ngi xew easy, yep a ngi xew soft. You know what? They say Malik du nit. Whatever he say, he do it. So ñooñu werante wuñ ak man. Ñooñu they never provoke me. Ñooñu now they take me an advisor. I was their mad guy. They take me to be crazy, totally mad. Today I am their chief advisor. Whatever I point finger to them and say, be careful of this, they see it by force. Today I am their chief advisor. Today whatever I say, even suwe no leader for new because I prove them wrong 1,000 times. Whatever they think is not possible, that's what Malik turned to become possible. Let me hear them to say Lee is not possible. I will create it to become possible. That is me. So when I start into politics, some people start commenting on the media about Malik and negative comments because they did not interact with me closely, because they don't talk to me closely. So man, alhamdulillah rabbil alamin, bi yalla def be ma jange alquran bakara be wannas be parati. Ma study the books of leaders be parati. Most of the leaders, Obama, Abraham Lincoln, this Bill Clinton, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, have been saying that, Martin Luther King, Malcolm X, and all those things, and all those books. So, Lolo def ma jox a new insight about myself. I am remolded. Bepare man bimo judo betay, musuma am police crime. Nobody ever took me to the police. I never stole anybody's property. I was never arrested by any police. I never have any crime. Boys' attitude, fighting on the street, that is normal in boys' life. I've done sufficient of that. Why sergeant to need dila yobu police dila utisi dekabi man omo yoy drug use need use drug but police dila arrest be dila yobu man I don't have those records. Man, I am clean person. I'm not perfect, but I have been on the political line for about 8 solid years, and nobody came in to arrest me or to negatively describe me. It has never happened. So, and that's it. Thank you so much, Mr. Njai, for that question. Jërëjëf Mr. Malik Camara si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw rek si laajte bi mujjee soo tontoo loolu su ko defee ñu dal di may panélistes yi ñoom itam du ñàkk am na ay laajte yuñ la bugg a laajte bi mujjee mooy li ñuy ooyee legal and electoral readiness ndite parti bu ne war nga am di legal readiness war nga am tamit di electoral readiness pour make sure ne meet nga all the constitutional requirements yu demee ni ki age, citizenship, signatures, deposits ak yu demee noona ndite tàmmaleen di gis movements wala parties yoo xam ne dañoo ñëw jaay seen bopp ba ñun ñu door di leen miin
bu dara desut ñu dal di dem submit seen documents si pour register su ko defee nga dégg ñu naan mitut requirement bi ba tax register wuñ ko waaye fekk na ñi la gëmoon yëpp jox nañ na seen xaalis. You have the support of the Gambians, the support of the media, social media ak sax xëj na du ñàkk diaspora bi waaye dem ba nga xam ne ñëpp yaakaar nañ ne di nga pass the nomination process pour IEC mun laa register foofa tamit gàllankoor dal di am loolu dafay tas yaakaari ki jiite parti bi tas yaakaari ñin ñi ba tax war ngaa am the legal readiness and the electoral readiness ba pare tamit dal di recruit sax am election observers war a am ay lawyers ay avocat ko lu nekk mun naa xew war nga am tamit polling agents ñoo xam ne ñi ñooy protect sa vote si election day loolu yëpp nekk na loo xam ne lu am solo la si mbépp parti fi mu nekk ma bugg a xam ADD lan mooy seen readiness at this very moment from now against election day. Yes, Mr. Njai, thank you very much about that. Being deglo the new laws that are emerging from the National Assembly, and they call them election reforms. We have a legal team. My orientation is law. Yalla def man lola janga. Why am nañ other lawyers yi nga xamne ni suma colleagues lañ, and they are lawyers in practice, full-fledged lawyers in practice. I'm na meeting ak ñooñu bu yàggu 2 weeks ago about ADD and her application to the IEC, and the 16,000 votes that is been improved from 10,000 registered votes as nomination for voter registrations to 16,000. Those are not going to be our obstacles as I am talking to you. Why we have already laid our plans about that 16,000. We will not give them even less than 30,000. Their requirement is 16,000. We will give them 2 of that. That is going to be 32,000 votes. Inshallah. That is our plan with our legal team. And the $1 million, that is the nomination fee for $1 million, that is also, is not going to be our hurdle. Okay? That is going to be put aside well before the election. And the qualification to president, Mr. Njai, is only 3 credits. As far as Gambia is concerned, it's not changed. That law remains that law. It's just 3 credits. And we have far superseded that. And anybody who is going to be the flag bearer of ADD will make sure you are qualified more than what they even want or what the law asks. So we have a legal team. Ñi nga xamné ni ñoo ñangé tok ci di gestu ci lolu, and then buñu yalla dimbalé IC ñun duñ fa yobu. If they ask for 16,000, we will not take them 15,500 votes. No, because we are not ready. So if IEC did like 16,000 votes, you yange yobu 15,900 votes, less 100 votes. That is your fault. That's not IEC's fault. But if President Barrow is going to be afraid, today President Barrow did not ragal ADD, demoy johe authority behind the scene to the commission to make sure they witch hunt any political party who is a fear or a threat to him, is going to be a wrong trial, because ADD, we are acting like cowboys. We are acting like revolutionaries. We are acting like sober politicians. And they are behaving criminals. If they are walking 5, we are going to walk with 6 above them. We know what they are doing. So we went to the drawing board already, and we already asked ourselves what those academic qualification asks. Never be a convict. We are not a convict. Make sure you have 3 credits. We have more than that. We will provide that. Get 16,000 votes, we will give them 32,000 votes. And what else? And nothing else. So we have no fear about the nomination day, because IEC itself, knowing how transparent Joseph Colley, the new chairman, and the rest, as far as ADD and Malik's awareness is concerned, we found IEC to be very honest, to be very straight, to be very sincere. We haven't experienced any malpractice or misconduct or malpractice by any of their officers at the commission. So why would they now turn around at the election or nomination day
they bring something on the table that is unacceptable. That is, ADD is not going to be a victim to that. And the family plan also, Lolo Dumako was forum, because otherwise that is going in the air. We are investigating something that I will not disclose here because it's serving as a precautionary measure for ADD's application process. Because manhamnane, we are posing threat to President Barrow. I know that. And we are posing threat to all these opposition parties in this country. They are listening to my audios. They are listening to my interviews. They are listening to my voice character. They have political buhabas among them. They're watching our speed. They know our ideas. They know our stamina. They know we are very confident in what we are saying. They know we cannot be easily toppled and be wrapped up like they think we can be suckled and be controlled and be tamed. We are not those type of people. We are launching a crusade to save our country. So we are receiving informations from very confidential sources, and we are tailoring our clothes around our application process next year, December, for the nomination. So this question you are asking me is a very important question, and we are drawing or tailoring our clothes around the process of that application. Why? Until there is another reform, election reform, then we will also change our strategy of approach. But whatever reform comes along the way, ADD is not going to be a victim to it. Because we remember Citizen Alliance and someone called Banki. These two people were presidential aspirants. I'm very sorry if they happen to hear this and they are offended. I did not do it to offend them. I'm just reciting precedent cases, especially CA's case, which was filed before the High Court about being rejected during a nomination as a result because he falls short of some votes that he could not give IEC sufficient number of votes that the law asked. And he was not giving a number of days to go back and sort that out. That was the issue. And he was compensated after a ruling by a judge about $200,000, something like that. I was reading that case not long ago, and we are using this case as a yardstick to measure and to know why he was rejected by the IEC in the face of nomination. We realize it's because based on submitting or sending insufficient number of votes to the commission. Because he sent insufficient number of votes, that means his application was incomplete. Incomplete submission, that's what he did. I was not expecting that from him, with due respect. But ADD will not fall into that situation. We always have contingency plans, and that's us. But thank you very much for your discussion, sir. jërëjëf Mr Malik Camara, laajte yooyu mooy li ma la fi amaloon ndegem laajte naa laajte yi tontu nga fi mu nekk nag ñu dal di ubbi line bi dal di ñëw si AG panelist yi ma dal di ko tàmbalee rek si Mr Bura Diba Bura foog naa jot ngaa déggali fi jaala ma bugg a xam rek ban laajte moom nga amal Mr Malik Camara. Alay Salu jërëjëf Alay Salu anyway léegi la duga Alay Salu. So I think mom Liberty Lingasia is like a Malik Camara, Momoy secretary and then the party leader of ADD. So Lima understand at this moment because legi la dugasia la isalu. Why be legi come hamaguma exactly lan la waxon ko defé muna prepare like a follow up questions of you. Why be legi understand ne political party la. So dina ko laaj comme ne xawma la su fekkee ne laajte li ma laajte si waxoon na si den mun naa jël beneen waaye ba léegi comme Gambie ñun yëpp a ko bokka te political party soo ñëwee li ma understand da nga war a am base sa political activities yi nga xam ne yaa ngi ko def da nga war a ñëw pour gën a mun a wax ak Gambien si loolu moo lay tax ñu dee ibi radio bi di fi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu si fi politique pour ñu ñëw ñu gën si mun a waxtaan. So mota manko jaajëfal tamit ñu ngi ko welcome again fii waaye ba léegi dinaa ñëw si like si first question comme li nga xam ne moom laa dee laaj ñi fi ñëw yëpp mooy as a political party da nga am intention to go to State House
comme la nga am intention pour go to State House so bon dafa mel ni ku fa nekka ni moo doxalee yow gënalu la so su fekkee ne comme loolu ngi happen so dina ko laaj lan la ñu mun a wax si comme ñoom seen doxalin bu nga xam ne dina utee doxalini Adama Barrow mu nekk first question bi na su jëlee loolu dina ñëwaat ak follow up question jërëjëf. Mr. Diba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Anything lu war a utee suñ diggante President Barrow is about his government and the government of ADD. We will be investing in agriculture, large scale, planting commodities, consumable commodities, food commodities, Irish potatoes, onions, animal husbandry, deep sea fishing. He's not doing this. He's not investing in agriculture like Irish potato farming, onion farming, rice planting, animal husbandry, deep sea fishing. He's not investing in any of this. ADD government, inshallah, will invest in this. He's not introducing polytechnic and academic university colleges in this country. ADD would do that. He does not introduce term limit for now in the constitution of the Gambia, 1997 constitution. ADD government will introduce that. He is not introducing polytechnic and academic university colleges in every region of the country. ADD government will do that. He is not investing into youth and women empowerment banking scheme, Mr. Diba, and ADD would do that. Mr. President, and his government is not investing in police training and military academic colleges. ADD is going to do that. Again, he is not investing and trying to incorporate the Arabic and madrasa students into incorporating them into university and government employment schemes. ADD government is going to do that. Again, he's not opening windows and doors for diaspora investors and diaspora to vote in the government and the administration and selection of their leaders of this republic. He is not doing that. ADD government would do that. I'm giving you, Mr. Diba, the summary of ADD's manifesto yin jotona wax bala nga ñew dama ko don bamtu wat rek waye yoyu degon nga len bala tay assalamu alaykum. Okay, wa jërëjëf okay léegi li ma njëkkal laaj bala ñoo dem mu foola yéen ndax yéen register ngeen already ndax register nga leen da loolu wax nga ko register ngeen waaw yes sir xam nga Diba Kundaay ay suma maam lañ ay suma nijaay lañ waaye diggantaan wala oncle wala grandfather register nañ 12 June this 2025 while ADD ci bopam 2018 February 5th lañ receive clearance from IEC. We've been in that struggle depuis 2018 February 5th ba yalla dogal 12 March 2025 ñu pay $1 million to the covers of ADD rather IEC account at Zenith Bank and submitted the receipt to the commission, which they receive and confirm with Zenith Bank that ADD now have paid $1 million, and they give us an official receipt, and then following setting aside a date and declare ADD as a political party by the 12th June 2025. Thank you very much. Now, congratulations, Buba Abasi ADD. So, yalna ligensi ene yalna mutsi jama. Why be legi dina ñew before buma just duggé ma ngi dégg ya ngi wax yefi IEC. So legi yefi registration bi dégg na xaw nga sé wax tuuti xaw ma nak lo ci wax really because dégg na ci tuuti rek. Why lima buga tamit pour nga explain moy because su fekkee yow yaa ngi war a mun a yéen a ngi bugg a dugga si right now comme register ngeen already léegi mel ni dugga ngeen si ngeen léegi dugga si ngeen si combat bi te combat bi dafa am li nga xam ne loolu la main opposition si di wax dañ dee dem élection waaye élection bi di dee fiya illegal registration si yi nga xam ne yooyu nekk di point out ndax yéen am ngeen like structure or base or am ngeen human resources yi nga xam ne ñoom dinañ mun a ñëw génnee comme evidence yi o ndax li yéen a ngi see dox o lan ngeen si nekk daal di si def right now lan seen xam-xam ak seen research lan la leen jox right now si election fraud bu nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko wax. No, xam nga election fraud, Mr. Diba, it doesn't start during election day. They have well before the election. Si election fraud bobu lañ nekk nii de di dem Mursani di uti Gambians di leen di jox ID cards di dem feneen di demaat feneen di joxe suñ ID card so that to qualify those people to come here in the Gambia
to register themselves as citizens of this country and have a voter's card and vote in the national election, presidential election, particularly, okay, by those people who maybe not giving documents based on they are citizens of this country. So election fraud starts as far back as 2 years, even or well before the election. So President Barrow started scamming and frauding elections by giving voters card to people out of this country, whilst Gambians are sitting down here asking for national ID card national ID card. Gambians are sitting here asking to have national ID cards, and they are not given the opportunity. Even though the opportunity is here, it's been scarce. I have people who have paid their ID card provision fees about 2 months now. They only travel with a receipt. They are not given the document. It's too funny. You are now going around the country, the sub-region, looking for people, giving them ID cards on the spot, and you cannot go to that same diaspora and give people voters cards? You think President Barrow's government is a serious government? And they're talking to us about election fraud, otherwise election reform. Election reform? If you're going to do election reform, fine, no problem. Qualification to president, 3 credit, it still remains there. And you improve 16,000 votes from 10,000 votes, voters cards to 16,000 votes. You call it election fraud. Fine, thank you. But you are still forgetting about key thing that enable people to steal around elections. That is the Alicalos attestations. Can you imagine Kofi Judo Gambia fee? You go judo fee, be mak fee, be nga am 18 years. You munulo amal saboba birth certificate. Munulo am kaiti nos. You amulo ben national document. Until you are 18 years, you cannot even bring out a simple national document. And you say you are a Gambian. Thousands of people, when it's time for election, they will go to Alicalos compounds and ask for attestation. Just that attestation can give you a voter's card. These are tricks that President Barrow inherits from his predecessors that enable them to fraud our election. So election reform should not only be let there be an addition of voters cards from 10,000 to 16,000. Okay, let there be not addition of the money from 500,000 to $1 million. Also go to attestation and exclude the National Assembly members should talk about this to reform or to election reform. When you want to reform the election process at all, you have to go into documentation also 360 degrees. Why are you leaving the issuance of the voters cards so cheap, so easy? It's so cheap and so easy. Everybody can have it. If you can go to an Alicalo and say, I am a native of Farafenye, where from Farafenye, somebody come and say, okay, from that place, okay, I know this guy. You drag the paper and give a stamp and say, you can go, just like that. How many people? You remember there was a time in Farafenye, one Papa Tunkara, he revealed that scandal of that election fraud practice by the same government, this NPP government led by President Barrow at Farafenye with Papa Tunkara when he was under Mama Kande. That's a history not far. So election reform is not just about, issuance, otherwise improving, voters card from 10,000 to 16,000, 1 million from 500,000 to $1 million, and all that. But what about the Alicalos attestation that are very cheap to have, and one can have your voters cards easily without without no difficulties? That is not fair. So, Mr. Diba, if I am answering your question very well. Of course. I understand. But I will prefer if you can speak Wolof so that Mariam in Kiang or Badibu will understand you. Because here, if you know most of the case, then they will new local language. Either Mandinka or Wolof. So, I'm try to sell your agenda. So you down to deal with better, So another thing lima buga pulling you watan again more because so ko hole in Gambia. Gis nga Ambura dinga muna jël bi in Mandinka pour sun déglu kat yi muna understand. Muna jël bi in Mandinka. Wow. So ñu okay wow. So buge mun nañ ko lifin lek ñu jël English and then Wolof and Mandinka yep is okay. So this time dina ñu ci Mandinka waaw bu ko defé mu gëna fiya. Yes, another thing near Jibe na Gambia, near call Jibe, yano ni captive fighter, Ibajale mo inanta tanlulu, ite tanlulu killing like 50 plus 1 today.
so ni mu ye dan carte kese clean fango akam ko aye wille so wala biji okay so ni aji ni party jamal mu yalla ko kana mol silatale ko ni party ol siata carte aussi janjenno ni carte o janjenta kara dola asikeno amina president incumbent abe wole febola incumbent fango sibino with 30% wayatara di other 70% ni party dolbe o talale wayna ke masi woti so mo jamal silatale ni party yol mun kana isiatale so now against election your party jamal jelali mo jamal silatale kodi ntita dunna nyin ko kono naketa party yol man sino ka kacha isaje coalition ni wo man keno fo mo be ko bi ne fangoy yamira wo nyindi ko te keno ite woje nyaadi la lañu party mo lot in wall of Alaisalu Salong, what is exactly the question? Alaisalu, lima ko like moy comme party di ñu bari right now you know gis ñi ñoo dafa bari te bari bi amuñ 50+1 so simple majority la so ku raw ben vote sa winga so mu melni ñoom su fekke dégo mënuta am be ku nekk bu ga demal sa bop so mun na am loolu dina favor incumbent bi ñoom naka lañ ko gisee ak lan la gay prepare ci di loolu la ko laaj. Okay, you can come on. Yes, Mr. Diba, linga latte nonu amna solo yemen nyininka akumayata bakele patiol siata nim patiol man kafu nyoma fo momo elta afangoye yamira simple majority ko president barote win la ila nyininka rom wallati yo wo kumayata pour ka nyininka but follow mol la nyantolem ika fo me ye fundamental right multiplicity of political party jamal Gambia man sakunda e banko dingoli 7 ay ñine furi ka foko political party ol sitano le fam fo party keme wala multiplicity of political parties boundary tije adiata momoy isi party lo wala be Gambia jang wala luwati molla hadamadi ya nyantole wati so nyanto abuka nyininka abuka question munatina alka party lo abuka question bari mo nyininka ela nyininka karo menti drong wala mo corinal man kafu nyoma yamira alte silo fanundi la president baro e pro carte finala atisi gagner okay nimbe kafla nyoma amam balang bari edi mam balang ando ning ala sonta mbe kafunyo ya mbewo kachalu mbe sonna wala le mbe wala moy la nyofele mam bang pour nim pati e kafunyo ma bari sain te mem bentol bul wolam jannim ba fala kafon nim pati do e kafunyo ma nganna bungo men dati lola nga parendi follow ba ndol ben constituency structure le lo ko to follow pour nga besoto itata dulawo dulato edi this big rally kenoje atakela nya batadati wala na base political base be base create la Banjul nga base create Banjul Central nga base create Banjul North nga base create Serekunda Central nga base create Bundung nga base create Talib in constituency nga base create Joshua constituency etc itata dawdan tol be base create la jeel structure la formation la fango ka base create naturally so edi mbinaka nyamen wolem nyinti ningan na nyim base nyol be create from pareta political party ol be kumandi kanne aning political movement ol kan nyininka fo almal la final e kafu nyoma bang ntol kono nga jube jumal skeno nyaton koti way tambi be lawo kan nga sartol ta mbesi ben sarto men to mbesi ben kanto ko mo kana wo sartol bondi noto mol ben kumandi kanne kan nyininka barinta kam fo mole doro wolemu mambalang puru nga sartol ta ka kafu nyoma kaman sakunda falim mambalang bari ni nga man sakunda faling fom pareta Mr. Diba be man sakunda binala marala nyaadi binala sambala nyaadi katu malla fin nga man sakunda faling comme president baro nga ya jame faling wato menna man nyama tenkunto nyini roke jumala sino ya jame nya noto comme ale adama baro le nibo wala sita ya jame noto bari ya jame noto kabrim be falindiro kala pour ka jube jumala sia noto man kesen direk nka jibe la don haninga beroso to waranga sajiyo soto waranga niso soto ndangoro ya jamme boje fine thank you sai mantara wo tembo to kafugo ya adama baro e boje dorong dankodo ray boje no adama baro e boje moye keje men sikeno moti men kango ka sali aka to nyafo atilinta a wasata ay mollahi di menna ay talori wallahi doto ay banko doku to nyaay sabati même ma keku ni nyanda la bunjawol teta bunjawoto nimme nyanta ka fa ngi sama firing squad ngi fa nimme nyanta kala to nyaati pour banko sababu banko eta nyaato to nyaay sabati weke kilis kala so nin talin ngoy bo politiko kono mol kana politiko ke business mol kana politiko ke business
Thank you very much. Can you please summarize what you have said in Wolof so that Alagi Salu and others can understand? Is that summarized? li ma doon wax rek Mr Njie mu ngi doon laajte ndax ADD pare nañ pour war a bokk ak ñeneen pour def coalition maa ko doon wax ne ñun wéedu wuñ pour ama kenn coalition waaye dañoo create suñ political base across the country because am nañ base every region of the country ñu ngi war a ñëw di create base every constituency of the country nga gis fiñ dem rek dinañ fa dal dinañ fa am meeting bu nganda dinañ ko mun a def every region every constituency of this country misaal soo demee Banjul North nga dem Banjul South nga dem Banjul in general mun nañoo def general meeting in Banjul suñu neexee ñu dem Banjul South am fa good meeting suñu neexee ñu dem Banjul North am fa good meeting suñu neexee ñu dem Bundung ñu dem Talinding ñu dem Josuan constituency mu demee noonu country wide constituency by constituency ñu fexe am fa everywhere a base and we cannot do that without establishing constituency structures comme nuñ defaree regional structures non la moy demee. Mr. Camara, thank you very much. It's like right now, mun nañu confirm ne amangulen structure. Am I right? No. We have a national structure, full-fledged national structure. We have a full-fledged regional structure. Thank you. Okay, you have it. Okay. So right now, suñu waree laaj ku la war a laaj ne la ADD. Fan mooy seen main structure right now fan la nekk fu nga xam ne fii moom da ngeen xam ne fii like suñ fa taawee even like a national assembly election su waree am léegi ADD suñ fa taxawalee candidate dañoo win fan in Gambia at this moment. waaw Mr Diba man duma dee bëgg a speculate su may wax dañ war a def census xam nga we are still on the establishment process. Do you understand? And even for Farafenye fi mo joge buguma jump rek manela Iliasa constituency sa suñ fa taxawale candidate tay sa we will win. I don't want to talk like that. Lima buga wax bem leer moy every region bo fi dem am nañ fa base. We are creating political base. Xam nga sa question is about ndax dinañ def coalition bala mo ne pour ñu mun fi génné président Barrow muy political party wo muy political movement wo suñu am coalition dinañ wara am a strong political base country wide comme ADD dafa wara am political base National Unity Party dafa wara am political base UDP dafa wara am political base Bensouda dafa wara am political base Keba Madi Bojang dafa wara am political base how do you call it Cheikh Tidiane Haidara dafa wara am political base Bachili dafa wara am political base and any other political party which is going to be part of this coalition they individually have to have a strong base every region of this country combination of all those base can do what President Barone your time is near. That is simple. Yeah, I know. So you say my large question be because you don't want to establish a political party and time is against us. Without so from our network and be more them Alai Salu. Well, Alai Salu lima hamna sunyewe didn't continue I like a full lot of follow-up questions because the most important thing is like Dangawara and base. Wow, ñëwaat na Mr Camara ñëw na Mr Camara gis nga comme ne like su nit ñëwee rek ne maa ngi am base te moom mënuta def benn raari bu nga xam ne loolu dina impress nit ñi ñu ne kii fii élection amagul de waaye this party really gis nañ ne fii moom support base am la loolu dafa hard pour parti yi nga xam ne ñu ngi establish bu yaagut ñu wara ñëw wara like duga ci coalition talks then ñu wara ñëw with lot of demands di wane ne ñoom ñu ngi strong ñu ngi am li te kenn gisu ko su fekkee ni ngi gisu ko dañ dafa hard waaw maa ngi ñëw xaaral ma ñëw fi jox la little bit enlightenment xam nga joxoon nga ma interview fii ay 4 months ago wala 5 months ago yes I can fully remember of course that day bés boobu I was not a party leader and a secretary general. I was the head of a movement. Right or wrong? Right. Tay mange wahayo in the capacity of a party leader and a secretary general. True? Is that right? Yeah, it's right, of course. It is not, of course. The party leader and secretary general. Defam lima buganga understand fee. So
we have agendas, activity agendas. Agenda 1, Moi, we are calling for all our structure representatives, our national structure executive members, national executive members, all of them, and our regional executive members, every region of this country. We have position 22 person position line for create. Constituency by constituency, each constituency, at least 3 to 4 people ñoo bokk ci national or regional structure establishment boobu leen buñ jógee ci boobu after our press conference, the grand press conference, boobu dafa invite all the national executive members, dañoo invite all the regional structure representatives. Suñ fa jógee, then we are going back ñu create suñ constituency structures. Buñ fa jógee by January, February, we will tour all this country. In 2-3 months time to 4 months time, we will have another interview. Then Buboba, you will come to understand ADD at a different level. Because today, Yange just ADD at a different level now. We have passed Tolun at the level of a movement. Now we are a registered political party. And we are the 20th political party. That is what is in the system of ADD. That is what is in the books of this country. ADD is a political party registered here officially. By next 3 months time, Mr. Diba, linga gis ci ADD dafa ute ak li ma la wax ni tey. Because being registered pare, we did not come out anywhere in this country. We are just the continue the move across the country, the be in touch with the grassroots, the mobilize more support, the hard taw bi jeex. Because people at the grassroots, ñeneen a ngi dem ci foro bi, ñeneen a ngi dem ci seen tool yi. Understand? So duñ mëna oote any meaningful gathering fekk taw is on, taw mu ngi taw. Ba pare lolu dafa nekk 3 days gathering. All the national executive members, all the constituency or regional members, ñooñu yëpp dañ leen a assemble at one place for 3 days. Friday, Saturday, Sunday. Sunday evening we will do a grand press conference. Fi ñoo invite all the media houses ñu ñëw ñu déggal luy approach and the concept of ADD's development, national development concept. Buñ paré ci lolu, by December, January, we will be launching ADD at LRR, inshallah. That launching, Banjul will come, ANC will come. Mugo Bura, so the last question, you fi almost 2.5 hours from Neka. Yeah, thank you very much. Yeah, my last question. Mr. Camara, small last question. Dinañ ñëw ci Linjanga. 2016, dafa am Linjanga because dañ gis ne parti si nga xam ne amuñ structure, day ñëw join ci coalition bi. Bu ci gaay joiné, gis nga bu Adama Barrow jargatee ñoom ñoo dem ànd ak moom mu mel ni ñoom mënu ñoo explain seen agenda léegi comme dama bëgg a use plateforme bi so bu ma la laajee lan mooy sa different with Adama Barrow wax nga fi agriculture sector bi wax nga fi yu bëree bëri education sector bi wax nga yu bëree bëri waaye tey jii yéen soo leen waree toog si coalition talks exemple laa la jox nii so suñ la ne ok léegi suñ winee su coalition bi winee maybe dinañ leen jox like benn ministerial post mu dinaa ko indi noonu rek so ñu ne léegi yéen lan mooy seen main agenda li nga xam ne ministry position bu nga xam ne su leen ko joxee so then di ngeen mun a develop Gambia si lii ak lii ak yooyu ngeen explain loo leen di explain su fekkee question bi ñëw na si toog si bañ leen laaj lii so ndax yéen am ngeen bu nga xam ne boobu mooy seen main target li nga xam ne soo leen duggee ci coalition di ngeen bugg a jël foofu noonu ba pare soo leen koo jël ndax am na any obstacle bu nga xam ne mu ngi si constitution bi bu nga xam ne di ngeen nit loolu mu change because ñaari boor yëpp da ngeen ko war a am because da ngeen dee amee seen programme and policies waaye xam nga loolu is just an ideology so pour nga implement ko the constitution is here to guide you so sometimes mun nga am programme si nga xam ne soo ko buggee implement am na some provisions in the constitution bu nga xam ne maybe loolu dina nekk obstacle so mu mel ni lii yëpp da ngeen ko war a study ngeen xam ko bu ko defee li ngeen a dugal ngeen mun koo xam is just not ñëw nii rek di wax nii rek without you don't know the constitution sa programme si xamuloon ndax naka nga ko war a implémenter ndax am na provision si fa nekk yi nga xam ne di nga ko mën a change fii la suma question bi fii la center suma question bi if you can answer it please. Okay Mr. Diba man suma study suma jàngi si school is law lu wala jàng law LAW that's what I study loolu suma jànga ba pare ADD ñun duñ ñëw si government di lambatu du seet fan la ñooy door ak ñaata la ñoo cost déedéet lu ñooy def njëkk rek mooy ñu subject every intervention area of ADD
ñu subject ko into a project proposal with cost and ñu justify ko. So although the question you are asking, what if ADD you happen to be part of a coalition, ñu jox leen place ministre ndax du leen di jox problème ndax du leen am constraint ndax loi bi du leen di constraint ak naka ngeen ko doxale. By the way, we are not establishing a political party expecting to be ministers. Did it? Nekkuñ di taxawal parti di yaakaar ne dañ war a ne te ku pare pour war a nekk président dañ xam 360 degrees lan la Gambia soxla ak lan la ñu cause ak lan lañ short term mid term ak long term lan lañ ko war a door fan lañ war a dooree fan lañ war a ñëw si bandi. Both of them must be connected. Why to come straight to the question, ñun duñ war a nekk si nguur ñu ñoo joxe place ministre ñuy commencé di laajte di lambatu fan lañ ko war a dooree ak ñaata la ak naka la. Déedéet man the person you are asking that question man passé naa loolu bu yàgga tooluwuma foofu fi ma toolu mooy ADD manifesto bi biñ ko constructé ba pare si Mr. Diba in due course let's say by April May dinañ subject a blueprint dinañ present the whole Gambia a blueprint of the manifesto of ADD like lim yooyu yu ma la fi limaloon woon. Each and every one of them dinañ leen subject into project proposal with cost and justification. Roadmap 2027 to 2031, 2031 to 2035, 2036. This projection dinañ leen ko tegal by May, June programme yëpp gis wal lan la ADD am. Jërëjëf. So ñun duñ war a dugg jërëjëf Mr. Camara gis naa ne Jibril Fadi ñëw na Baboucarr Mbodj ñu ngi fi nag 2.5 hours so xaaral ñu may Jibril Baboucarr Mbodj te ku nekk laajte bu gàtta so ma dal di ñëw si chair ban laajte nga amal Mr. Malik Camara. Waaw comme que ñu yéen a ngi fi lu yàgg man maa ngi door a ñëw so naa ko keep very very short ba mu nekk benn laajte rek. jërëjëf laajte mooy waaw li dama laajte mooy ne am na political parties yu established yu fi nekk benn tey UDP ñu ngi fi ak seen 5-point plan bi doy ñu ngi fi ak seen transport agenda bi GDC ñu ngi fi ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi lan lu ees nga indi loo xam ne ñii waxuñ ko already o binduñ ko already ba tax yow nga war a form sa political party instead of nga gisoon ñeneen ñi yenn parti yi mun nga see gis sa boppa dem join leen gën leen a dooleel with the knowledge lan la political parties yi miss yow looy indi lu ees loo xam ne moo tax nga formé political party loolu mooy laaj. Thank you very much uncle sa laajte boobu rafet na trop I think it's Jibril Fadia. non Baboucarr Mbodj la. Baboucarr Mbodj yes Mr. Mbodj uncle Mbodj jërëjëf waaye sa laajte boobu am na solo trop waaye balaa maa ñëw si sa question bi dafa touch the fundamental right of Malik and anybody ku fi taxawal presidential or political party. Laajte boobu have touched our fundamental right and no one have the right to question someone's fundamental right. Lolu is not allowed by Gambia's constitution. No one asks no one's exercise of your fundamental right. Njeka pour Muhammad Lolu is offense to ask people why they exercise their right. It's not lawful, it's not right. But why are we different? Sorry Malik. I think you're making a very serious mistake. Ninga ame right pour form a political party. Mantam non la ame right pour laajte ki ma represent. No. I'm not making a mistake. Dama la bëgg a xamal dara ne. Xam nga li Gambian people are asking yéen yaa ngi gis political party lu tax ngeen di taxawal seen own. Loolu is a question that nobody should ask anyone. Loolu is a fundamental right for everybody. Section fundamental right and freedoms under section 24 subsection 1 and 2 of the 1997 constitution. No one, everybody has a right to vote and be voted for. That's a fundamental right, and fundamental rights are rights that nobody question. While li tax ñun ñu ute ak yeneen political party mooy ne none of them have a term limit. They will lead the political party for 15 years, for 20 years, for 30 years, for decades. They are the only figurehead that lead that party for life. Nobody have any right to lead that party until and unless they are not in the front of that party. And that is it. That is what we are different about.
and ADD government will have a shadow cabinet. I want to be president. Will I be president? Will I not be president? But that's my preparation, and that is my stance. I speak like a president, and I speak like a leader, and that is why we are forming a party, and that is why today I'm speaking like a party leader and a secretary general. That is the standing I have. My orientation is law, and what we are doing here is to make sure that we subject the manifesto of ADD into a project proposal with cost and justification. Lulu ken musuko am fi. Nobody, shadow cabinet, no political party musuko am accent janga yep, accent exposure yep, accent political experience yep, ken musuta def lolu fi. Ñun ñaar yoyu len ADD am na len te ken amu ko ci ñi. Lolu ta bugu ñoo boka saha ñi. Be pare they are tented tribalism lañ deka. Ñun bokkuñ ci xeet. We are revolutionaries that are fighting a revolution for the salvation of our country, for liberty. These people are power hungry. Everybody is fighting for leadership. We are not doing that. They are the architects of the corruption of this country. All of them, their records are not clean. Gambians are saying, and they still don't see their leaders. When I live in this Gambia for 40 years, I never crossed the border. Constituency by constituency. I talked to almost all the alikalos and the safos of this country. And they are all complaining behind the scene. There is nobody who in this country here, Gambians can comfortably say, Kimo Numuna GTF. No, ADD has a complete difference, 360% difference with all of them. Lolota duñ boka ken ci ñi, duñ bay suñu aspiration. This is our desire, this is our objective, this is our ambition, and we are not going to bury our ambition and go and join party or marry. We will not. Today we are a registered party. Just a follow-up question. This is just my opinion. Yang wane dolen boka ni nyanyo ak nga refer to, because man question we have established party. Are you referring to the established party? Opposition, from the opposition, you're a part of the problem and you are the solution. Is that what you are saying? Yes, because if I have to set aside all my political ambition and don't want to register a party, ñun bu es lañ fi buga isi oncle lu es lañ fi buga isi lolo tax nak ñuy wara taxawal parti bu es, because ñi suñu waré bok ak ñi pour ñu dem ñi ñu buy every agenda or every mindset or every ambition and now say here we are now, we come to join you. They will not consider us. Who is this guy? They think we are rotten and a rejection. They will not count us. Like even last election, we want to have a coalition with them. They say, hey, these people are nothing. These people are crazy. These people are this. They don't count us yesterday. Today they start counting us. They say, oh yeah, you are serious. Oh yeah, you did it. Yeah, we did it. It's like the stone that the builders reject, turned to be a fundamental cornerstone of the building. Fofu lañ tollu legi ak ñi. So ñun duñ musa bay suñ xalaat ak suñ ambition dina dañoo taxawal parti waaye parti yu ñu fi xara ñu dem jébalu ci ñooñu ñu anda ñun buñ anda ñooñu duñ ñu compter sax. They will take us at a world level or constituency level. Fofu lañ ñoo tek. They will not even count us. Let us do what they are doing and they will take us seriously. Now they are taking us seriously because they did what we are doing. Period. Malik, after this interview, ñaanala nga toog nga dégluwaat interview bu baax a baax ak sa answer si. I think that will help you in the future. Okay, because waaw yaa ñaanala rek nga déglu ko. So yaa ma bàyyi ji sa part yi mu ñëw. Jërëjëf Chia, fi mu nekk ñu daldi jël caabi bunti kër gi rek daldi ko jox Jibril Fadia. Jibril tey tëj bunti kër gi. Waaye yow gaay buguloo gaay ak suma équipe Baye Fall bi dégg yow buguloo gaay. Alay Salim def nga musiba. Def nga musiba de moom la de moo leen ko def de du man. Loo leen gis rek xam leen ne moom la waaye maa ngi leen a nuyu di leen gërëm di leen sant programme bi am na solo. Malik borom fel haat bi maa ngi laa nuyu baax a baax Mr. Camara waa Farafenni bi. Alhamdulillahi rabbil alamin. One more time dellu si waat nga fii yow moom doo fi gan si radio bi definitely. Alaaji Salim maa ngi laa nuyu di nuyu Bura Diba definitely si programme bi Chia maa ngi laa nuyu waaye Malik dama bëgg a dellu tuuti rek ci gannaaw ne Chia lim la laaj mooy what is the difference lan ngeen a indi different nekku de daf la challenge ne amuloo right pour ngeen def
new political party xam naa looloo tax bokk na si lim la bëgg a rifaatu nga dégluwaat moom amul right pour wax la ne amuloo political party lim la laaj moo nekk what is the difference that you have te loolu yow answer nga ko sax wax nga ne shadow cabinet ngeen am shadow cabinet bi is gonna cost Gambia more it na loolu moo tax ba other political parties yi because da nga war a fay shadow government boobu il faut que nga leen war a fay even though it's a backup yeah ba pare itam wax nga ne doo leen bokk ci coalition waaye wax nga ne dañ leen rejectoon so that mean ne yéen acceptoon ngeen ko so léegi ngeen bugg a xam ne foog na da ngeen am strength man I don't know so loolu moo tax ba nga ne da ngeen a taxaw the last time laajoon naa la ndax register ngeen nga ne foog naa meet ngeen all the IEC criteria yi ñu war a ne da ngeen war a indi carte yi yëpp ngeen def ko léena de xam naa ko you are very determined te xam naa ne it ne war ngaa indi sa ñeneen members yi itam pour ñu ñëw ñu waxtaane ne ñu seet because government kenn du ko dee wrong so ni nga waxee ni you are very confident of yourself loolu moom mun naa la ko garantie ne you are very confident loolu naa ko wax ba ñaari yoon ñetti yoon emphasize so li ma la laaj noonu ndax mun ngaa indi sa gars yi pour ñu ñëw waxtaan ak ñoom benn besides yourself benn ñaareel bi mooy am na lan laa doon wax sax moo nekk ndax agri nga ne yéen agri woon ngeen pour ànda ñeneen ñi waa léegi bukaatu leen a ànda te tam leeral naa la ne Mr. Mbodj lim laajte du ne amuloo right pour taxaw waaye mu ne what is the difference lan ngaa indi different from ñi nga xam ne ñoo fay exist. Yes, sir. Thank you very much, Sisa Lakebi, about concerning ñun suñ difference. What I have answered to what my uncle was asking. That is true. Why ñun shadow cabinet be to refer to your question. Shadow cabinet cost ñu dara. Because there are Gambians ñi nga xam ne ni ñooñu dañ pare pour wécci nguur so experts in agriculture for example horticultural garden poultry farming animal husbandry deep sea fishing tree planting rice cultivation etc we have identified them all and they are establishing all these intervention areas into cost and justification $0 payment free right. When it comes to other intervention areas, regional housing estate projects, we have identified people from Gambia here to diaspora. Some of them will listen to this interpretation after here. Ñooñu cost free. Gambians dañ pare pour wécci nguur realistic approach. Loolu daal Gambian nga xam ne ni they really volunteer some time and their effort when they see a sense they want to come in and play their part and to be part of that history. So it's not my intention man come like li may nekk di present fee I'm just the presenter but I am not the custodian or the idea of li ma nekk di fi present collective idea ñooñu lañ def ci manifesto of ADD as national development agenda man may the only presenter and the defender of what ADD has but it's not my thought alone nekkul suma xalaati man kese. So why alhamdulillah suñu project proposals ma doon wax noonu as a shadow cabinet or expatriate team for example this is cost free uncle kenn charge ñu butut kenn in fact what they are saying is Malik these ideas are bright enough we will dinañ ko def into a blueprint against June next year April May June next year ADD will present that blueprint 2027 to 2030, 2031, 2035 to 2036 national development agendas with clear projections. Man, me alone munuma def lolu. Amna Gambia ñu nekk di volunteer, dañu dimbele ci xalaat, dañu dimbele in asserting their knowledge on the paper, actualizing it, liñ mëna present to the people of this country. And the same thing like you people in the media, you are also helping and promoting the agenda of ADD. And that is true. You are not doing it for Malik. You are trying to expose Malik to the Gambian people at large, local and international. Pour ñu xam ne kii tamit de mu ngi ci grace bi de déglu leen ko ni la dee waxee lii mooy idea sam mu ngi nii check. You think you have anything that you want to cross on his head as an ex, or you think there is a point you want to say, okay, this is correct? Vet. So, and that's how it works. That's how it works. Anyway, finally, yaa ngi xalaat ne ndax ñun dinañ war a am coalition with anybody. Yes,
I am not ruling it out. Lolu bañuma ko. We are very, very, very much interested in coalition. Why? Until we exhaust our calendar of 2025, our activity calendar of 2025, and the quarter of 2026, we want to do a campaign, a one-time introductory tour around the country after our launching. When we finish that, then anybody who want to have a coalition discussion with us, we are ready for it. But Lenala, bugunyo change ngur. The fogne we just want to move Adama Barrow out, and we are going from the frying pan to the fire. No. Very careful in selecting who lead that coalition. Be it Malik, be it anybody else. Na nekk ku jub, ku tali halat ku jub. No tribalism, no ethnic politics, no religious politics, so that Gambia move like the sister countries are moving, like Senegal is moving, like Ghana is moving, like Burkina Faso is moving. So Gambia should move like. Jërëjëf. Alhaji Salih, go ahead. Wow. Malik, the last time danga waxoon ne mitoon nga President Adama Barrow. So dama bëgg a laajte ndax mun nga ñëw wax lanay di reason ba yéen ngeen am contact with. Is it based on the party or is personal? Yes, sir, Uncle. Back in the days 2021, being approached election, that was the time President Barrow invited us to the State House. Man buguma wana dem sade. Why mbolo bima jite ñoo wane Malik no yow mënulo ñoo wane da nga baña dem si President Barrow kon da nga bëgg nekk dictator mané leen no man duma uyu President Barrow because buguma dem mom si media la nekk, and most of the times man suma appear media nitami dañu dé déglu waye dañ demoon fofu to cut it the long story short dem nañ fofu uyu ndañ ko mu ne pour ñu and ak mom defa mom coalition waye bala ñoo wax affaire yi dem President Barrow da amna yenen political parties fi nga xamne ni man ma len approach on sax de man ma jëlone suma call suma telephone ma call inner circle members of the executives of those parties bu ma len callé dañ ma dé rétan sax rétan lañ ma dé def de no you people are not registered, you people are not meaningful, please you step aside, don't worry, next time. I said, oh okay, thank you, we have votes, you don't want at least 3-4 votes, it's going to be part of your account and it can lead you to winning. But because they don't want that, we bury that arch and that's it. So President Barrow call ñu dem ñu uyu biñ ko uyo mané ko né man mi waxa yow mbolo la jité bu ñoo wax ADD political movement la angum parti lañ register buga register yow de nit ñi ñoo wax né ma ñëw fi pour waxtaan ak yow lolo tax ma ñëw waye man buguma wona ñëw fi Mr President li tax buguma ñëw fi mu né moy because yow nit ñi ñu né deng dé oré lolo tax man buguma ñëw fi te gis nga dama ñëw pour jappalé la fa élection waye so démé bé win place sa buguma ko ci sa parti ci sa nguur buguma ci place jox na ma moto ma délo ko ñu jox ma place Amad Ba moma call mu ne President Barrow mu ne ma yobbu suma CV. They have a media department, they listen to all these interviews yi dañ dé travel everywhere suñ déggé sen tour sax dañ ko dé forward bem aksi the relevant people ñu dégg ci fess sen tour. Amad Ba moma mu ne President Barrow mu ne ma laajte la nga jox ma sa CV ma ne ko Amad Ba based on the respect I have for you man sudut lolu suma CV duma la ko jox pour nga jox ko President Barrow because kéro bima don toga President Barrow yo Hamad yang fa wor waye man Malik Camara waxon na President Barrow ne place buguma ko ci sa nguur so pour ma war ko jox suma CV moy ne pour mu jox ma place te man buguma place suma jox place dama gestu suma gannaaw ko mëna yobbu ma jox ko koku len man dama continuer suma party establishment man that is me ñu jox ma moto ma délo ko ñu jox ma empty land behind Yundum Barracks 25 by 20 manelene man ma ngi luas I don't even have a motor bicycle but I don't need anything from you, take everything. I am in the media man wax na lolu Ker Fatou wax na lolu at Atlantic TV wax na ko at other institutions, other media institutions everywhere. Nobody comes out and counter and say Malik is not true. Musa Drame local government and lands fofu la demone mu jox ma $200 dem Minister of Lands, Directorate of Lands, dem fofu jënd form ñoo jox ko office am ñu commencé diko transact bes biñ clear list bi pour ma wara am land bobu list ko mané léne li pour ADD la wala pour Malik la ñu né pour yow la mané léne man sourna ko doyna buguma ko yes ñu jox ma place ma délo ñu jox ma moto double cabine brand new ma délo ko waaw muso na tok ak President Barrow on the behalf of ADD waye dewuma won fofu pour xaliss dewuma won fofu pour place dewuma won fofu pour kër dewuma won fofu pour moto def ma soxlon mu oma ma uyu ko ma d'accord ak mom dik dafa am ñuma fi xébon ñu ne ñun duñ tous
We don't make any sense. They rejected us. They don't count us. Today, we are a political party, a party leader, and a secretary general like all of them. Wow. Why budut musuma ko tiré ci président jërëjëf du musa joxoñ jërëjëf Malik fi nekk waxtu bi jeex na waaw nen fi indiwaat Malik waaw so Malik waxtu bi jeex na fi mu nekk dama mu nga jël rek less than 1 minute rek nga make sa closing statement jërëjëf Malik over to you maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen baalal ma anything li nga xam ne ni wax nañ ko fii and it has offended anybody waaye ADD jàmmal lañ buga te loolu la ñooy ñaax te bëgguñoo wax dara li nga xam ne nii is going to be insultive or is going to be discriminatory is going to be sarcastic ñun problème yi Gambie and the solutions moo ñu tax a jóg forcé wuñ pour nekk président waaye parti daal lañ taxawal nguur lañ bugg a yore nguur lañ bugg a jiite bu ko yàlla dogalee alhamdulillah bu ko yàlla dogalul tamit alhamdulillah waaye duñ si xas kenn duñ si naxarloo kenn duñ si saaga kenn te duñ si def tribalism man foofu laa daanalee suma kaddu assalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Mr. Malik Camara the party leader and secretary general bu parti bin xamee Alliance for Democracy and Development Malik ñu ngi lay gërëm ci sa waxtu di la gërëm ci lépp loo xam ne waxtaanee ne ko fii ñu ngi gërëm tamit Mr. Buradiba di gërëm Baboucar Mbodj di gërëm Jibril Fadia mbokk yi Olof Njaay dafa ne gaalaaji nit du lu dul jub te ku sa buggee bari sa dëgga sa ngoor néew te buggee bu la taxee xar sa dëna sa dëgga ñëw ko dina la jaxal si jamono yi ñu dal di nekka Gambia den soxla ay njiit yu ees ay gis-gis yu ees den soxla li ñoo ooyee a transformational leadership fa la Gambia dal di tollu ndikte li passé 2 fukki at ak ñaari Yaaya Jammeh ak juróom-ñetti ati Adama Barrow Gambian yu bari dese nañoo kontaan te dëkk bi au lieu mu dal di dem kanam dafa mel ni mu ngi slide back into poverty crime corruption ak yeneen te dëkk boo koy saytu au lieu mu dem kanam muy dem gannaaw ba war nañoo seetaat suñ boppa ba tax na nag parti yu bari ñu ngi génn di feeñ fii balaa déwén dinañ gisaat yeneen parti ay yeneen njiit Gambian yi war nañoo déglu njiit yi yépp beneen yoon bu ñuy tànn ki ñu war a jiite na war a doon ko xam ne ki am na xam-xam jiital na Gambia jiitalut poosam nit ñi la jiitalut boppam ak faamileem wérgu yaram ak jàmmi réew mi la jiitalut xaalis ak alali àddina waaye nag njiit bu mel nii dafa war a doon njiit bu am xam-xam lu am solo la ba tax na Olof Njaay wax na ne xam-xam ñeneenti yëf moo koy kulóor benn di ko binda 2 di ko waxtaanee 3 di ko jàngale 4 di ko jëfee nit boo amee xam-xam ñeneenti kulóor yi yépp dafa war a feeñ ci yow benn bu manqué rek dese nga am xam-xam ba tax na façon ngi njiit yoo xam ne couleur yi yépp dafa feeñ ci ñoom su ni ñuy waxee ni ñuy xalaatee ni ñuy jëfee ni ñuy dundee ku fe ñu ne aha ki dee mut na njiit ñu ña mooy ñin war a tànn waaye nag fi la defoon lii dañoo nekk ay slide back into poverty crime instead ñu dal di jëm kanam mbokk yi fii la waxtaan ji dal di em fi mu ne duma def lu dut dal di ëmbal lépp loo xam ne Malik Camara waxtaanee na ko fii dal leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw ci seeni xel yéen Gambian yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii ci waxtaani tey bi seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin